Dear colleagues, so we start our afternoon session. We continue our discussion on the state of conservation in the region of Latin American and Caribbean. So I give the floor to the Secretariat, please. Thank you, Mr. Chairperson. The State of Conservation report for the city of Potosi was submitted by the State Party on 8 March 2013. The report can be found in document 37-7B addendum. The State of Conservation report has been proposed for discussion by the World Heritage Center and the advisory bodies, taking into consideration that the unstable situation at the Cerro Rico may be conducive to its potential inscription on the list of World Heritage in danger. A reactive monitoring mission is requested and a report therefore proposed for 2014 instead of 2015. The state parties submitted the final retrospective statement of outstanding universal value for the property. This statement is submitted for approval by the committee at the present session under item 8E of the agenda. No additional information has been received from the state party. The draft decision proposed can be found on page 175 for the English version and page 186 for the French version. ICOMOS would like to make some comments on this report. Floor to ICOMOS, please. Thank you, Mr. Chairperson. The main issue of concern, as the World Heritage Center has noted, regarding this property has been the situation at Cerro Rico, which is an integral part of the World Heritage property. The state party has made progress in developing the studies that are required to ensure that the Cerro Rico is stabilized, and these have been evaluated by ICOMOS has received. Notwithstanding, we haven't received a time frame for when the studies will be completed and when the recommendations developed so far will be implemented, despite the fact that 4 high-risk areas have been identified. We're also expressing concern that some works have been already undertaken, notwithstanding the fact that there's no comprehensive strategy in place. In addition to the issues of Cerro Rico, other problems have been underscored for this property, including the management arrangements and the conservation of built heritage. Given the limited information that is available in this respect, the World Heritage Center and ICOMOS would recommend that the committee consider that a reactive monitoring mission to the property be carried out, so the conditions can be comprehensively evaluated and we can ascertain whether there are ascertained or potential dangers to the outstanding universal value of the property, and most importantly, whether these potential threats would warrant consideration for inscription on the list of World Heritage in danger. Given these pressing concerns, we are recommending that the committee consider the state of conservation of this property at its 38th session. Thank you. Open for comment, please. Please, rapporteur, please, no comment. Merci, Monsieur le Président. On n'a pas reçu des amendements sur la décision 37-7B-91, donc vous pouvez procéder à l'adoption de la décision proposée par le secrétariat. Merci, Monsieur le Président. J'invite les membres du comité pour adopter le projet 37-7B.91. Il n'y a pas d'opposition, la décision est adoptée. Secrétariat, oui, nous continuons. Thank you, Mr. Chairperson. The Secretariat would like to open one of the sub-reports that has been submitted.
is not included in the list for discussion, but the Secretary and advisory bodies consider important to provide additional information to the distinguished members of the committee regarding the conservation measures taken by the state party with regard to this property. The conservation report for Tiwanaku was submitted by the state party on 8 March 2013. The report can be found in document 37-7B addendum. After the submission of the stock report, the state party submitted on June 2013 a first draft of the conservation measures to be implemented at the property within the framework of the Japanese Funding Trust project for the preservation of the World Heritage. The conservation plan is being designed by the Ministry of Culture and local communities on the basis of the recommendations made by the international expert groups which met in August 2012. The new director of the SIAT, which is the coordinating body for the site, will be appointed in the following weeks, as we have been informed during the session. The draft decision for this property can be found on page 175 for the English version and page 186 for the French version. Thank you, Mr. Chairman. Some comment? Thank you, Mr. Chair. As noted by the World Heritage Center, the general criteria for the development of the conservation plan for the property was recently submitted. ICOMOS welcomes this development and will submit its review to the state party in timely manner. We would also like to acknowledge the generous contributions made by the Japan Funding Trust to support the implementation of conservation actions. We consider that the identification of criteria for the conservation plan is an important step in addressing long-standing concerns, mainly related to the lack of management plan for the site, as well as conservation policies. However, given that these are very recent developments, we are requesting that the finalization of the conservation plan is carried out, as well as a process to establish the buffer zone. With the expected updated progress report requested for 2014, we would be able to better identify with the state party the required actions and timeframes required to address conditions that currently jeopardize the conservation of the attributes of the property. Thank you. With les membres du comité de faire des commentaires. Non, il n'y a pas de commentaires. Rapporteur, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Jusqu'à présent, on n'a pas reçu d'amendement pour cette décision 37 comme 7B 92. Donc, vous pouvez procéder à l'adoption. Merci. Donc j'invite les membres du comité pour adopter la décision. La décision 37 comme 7B.92. Donc la décision est adoptée. Secretariat, vous continuez. Thank you, Mr. Chairman. The next State of Conservation report concerns Brasilia from Brazil. The report was submitted by the state party on 11 February 2013. The report can be found in documents 37-7B. No new information has been received with regard to this property. The revised decision can be found on page 163 for the English version and page 170 for the French version. ICOMOS might wish to add some additional comments. Thank you. So you have the floor. Thank you, Chair. The attributes that convey the outstanding universal value of this property
reside largely on the safeguarding of a vision that was realized in the design and the physical and spatial attributes expressed by Lucio Costa in his conception of the Plano Piloto de Brasilia. ICOMOS recognizes the dynamic nature of this city, but considers that change needs to be within the parameters of the protection of the distinctive attributes that convey the OUV of the property, as well as with sustaining the conditions of authenticity and integrity. As has been noted in previous conservation reports, the preservation plan of the Brasilia urban area, the PPCUV, has been in the process of elaboration since 2011. The request to report back in 2014 is largely related to the fact that the planning processes and review of the resulting documents will be concluded in late 2013. This will allow for the assessment of the rate and extent of implementation of previous recommendations made by the World Heritage Committee, and will allow us to identify, in collaboration with the state party, the potential course of action to ensure the adequate conservation and management. In addition, ICOMOS would like to reiterate its concern that no technical details have been made available with respect to infrastructure development foreseen for the World Cup in 2014, and that current status of these projects remains unknown. Thank you. Comment, s'il vous plaît. I give the floor to India. Thank you, Chair. We have some amendments which we have provided to the Secretariat. We'd be very grateful if they're placed on the screen, because that will allow us to elaborate on it and the reasons for those amendments. Thank you, Chair. Does anybody else have any comments? Any more comment, please? Go to the rapporteur. Rapporteur, please. Merci, Monsieur le Président. India nous a donné des amendements concernant la décision proposée par le secrétariat. Donc, je pense qu'il va... je peux vous présenter les amendements si vous voulez, ou bien vous pouvez d'abord écouter India, ce qu'ils ont à dire. Merci. I give the floor to India, please. Thank you, Chair. Let me place this in perspective. This is Brasilia. This is going to be an extremely important time for Brazil, and in fact for the rest of the world. The Olympics, the World Cup, this is all happening. Much of what you're seeing here, or much of what you're talking about, is actually associated infrastructure. Now, the changes are that, yes, we request the state party to submit under paragraph 172 of the operational guidelines by the 1st February 2014 the proposals for infrastructure development. I mean, this is really the key, and this is what was asked for at the stadium itself and the surrounding areas. Secondly, the state party to submit to the World Heritage Center by 1st February 2015 an updated a progress report by 2014 and an updated report on the state of conservation by 2015. Now, for us, and I believe we should give the floor to Brazil to confirm this, elaborate this. This is more realistic. This is something that can be done, and this meets the requirements of, I believe, the advisory body. I noticed the advisory body nodding her head, and the World Heritage Center. But I would request that the floor be given to Brazil, and they would be able to elaborate on this. Thank you, Chair. Je donne la parole au Brésil, à la délégation du Brésil. Can you hear me? Hello? Yes? Okay. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman,
With regards to the preservation plan of the Brazilian urbanarium, this is being currently under review by the Brazil's Heritage Authority in order to guarantee that the attributes that convey the OUV are preserved in this plan. Of course, after this revision is concluded, this is going to be a bill that's going to be presented to the local legislative body. So because this is a process underway, we would be in a difficult position to provide a final review by 1st of February 2014. So this amendment would allow us to make a progress report in 2014 and a final one in 2015. Hello? Okay. So as I was saying, can you hear me? So this amendment would allow us to provide a progress report in 2014 and a final one in 2015. With regards to, and also, Mr. Chairman, we would be in a position to invite a ICOMOS advisory mission once, of course, at the most appropriate juncture to work with the stakeholders on this preservation plan. With regards to the proposals on infrastructure development of the stadium and the public transportation system, the Heritage Authority already has the plans were presented by the local government, and we are ready to submit them to the World Heritage Center for review by ICOMOS. Mr. Chairman, just since I have the floor, just to conclude, I'd like to inform you and the committee that yesterday the Director General approved the inscription of the architectural archives of Oscar Niemeyer. Can you hear me? So, yesterday the Director General. Hello? Can you hear me? No? I can't speak closer to what I'm already speaking. Better now? This one? Hello? Can you hear me? Yes? Thank you, Colombia, our distinguished neighbor. Mr. Chairman, well, I think I've addressed all the issues of this draft resolution. I just would like to bring to your attention that yesterday, the Director General approved the inscription of the architectural works of Oscar Niemeyer on the Memory of the World Registry. And last year, Oscar Niemeyer passed away at the age of 104 years old in this last December. So this is also another recognition of UNESCO for the outstanding work of this architect. Thank you very much. Je donne la parole à la Mali, please. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'ai des inquiétudes par rapport au paragraphe 5. Au paragraphe 5, où il est proposé de... On ne parle dans ce paragraphe de donner, si vous voulez, la situation sur la réalisation des infrastructures. Moi, je pense que le tournoi est prévu en juin 2014. Et j'ose croire également que pour la réalisation d'infrastructures de ce genre, 2 à 3 mois ne suffisent pas. Donc, je pense que ce paragraphe-là, je ne sais pas s'il faut le maintenir ou pas. S'il faut attendre février 2014 pour donner des renseignements sur des infrastructures devant être utilisées en juin 2014, est-ce que l'État participerait d'amples informations par rapport à cela, la réalisation des infrastructures? Est-ce que les infrastructures n'ont pas été déjà réalisées?
Party, you want to take the floor? Thank you. Thank you once again to the delegation of Colombia. Actually, Mr. Chairman, the main stadium is already ready, and it's already hosted the opening of the Confederations Cup just the evening of the beginning of the World Heritage Committee. Of course, the stadium is ready, but the infrastructure surrounding its stadium is still to be put in place. The projects are ready, and they were not ready when we submitted the State of Conservation report on 1st of February this year, but now they are, and we are ready to submit to the World Heritage Center for ECOMA's review. So we're fine with the wording as it is. Thank you. Oui, je donne la parole à Colombie, la délégation Colombie. Gracias, señor presidente, por darnos el uso de la palabra. Después de oír no solamente o revisar la propuesta de enmienda presentada por la India, sino que además oír al Estado parte, Colombia respalda plenamente esta iniciativa, además de ofrecer el micrófono a Brasil. Gracias. Comment, please. Oui, j'invite Algérie de prendre la parole. Merci, Monsieur le Président. Nous appuyons cette proposition de l'Inde, mais je voudrais avoir confirmation, après avoir entendu le délégué du Brésil, s'agit-il d'un rapport sur l'état d'avancement au 1er février 2014 et un rapport sur l'état de conservation au 1er février 2015 ou le contraire? Merci, Monsieur le Président. India, I think maybe India would like to take the floor now. Thank you, Chair. I think this has been clarified that you would have a progress report, an updated progress report in 2014 and the state of conservation report in 2015, but let me ask Brazil to confirm that. From the reading of the paragraph, this is our understanding and this is what we are ready to do. Thank you. La parole à la délégation de la France. Merci, Monsieur le Président. La France remercie le Mali pour sa question. Au vu des réponses qui ont été apportées et au vu des précisions qui nous ont été données, la France est en mesure de soutenir l'amendement qui a été apporté par l'Inde. Merci, Monsieur le Président. Oui, je donne la parole à Mali. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je reviens encore sur ma question. Je voudrais qu'on soit un peu plus précis. Selon le distingué représentant du Brésil, le stadium a été déjà réalisé. Donc, il s'agit de revoir, de relire le paragraphe 5. Il ne s'agit pas des propositions de développement d'infrastructures au stadium, mais le développement des infrastructures autour du stadium. Ce n'est pas sur le stadium même. Le stade a été déjà réalisé. Il s'agit des alentours, si j'ai bien compris. Sinon, nous adhérons parfaitement à la proposition de l'Inde. Thank you, Mr. Chair. Perhaps it's worth clarifying, and the committee might wish to recall that the mission in 2012 raised concern about the infrastructure surrounding the development of the stadium, not the stadium per se. ECOMOS would not dare mess with the World Cup, of course. But it was infrastructure surrounding, and we have in the past years worked with the state party also on the concern of the public transportation strategy, but we still have time to continue to upstream this process through an advisory mission as requested by Brasilia.
Rapporteur, please. Thank you, Mr. Chair. We just had a little clarification on paragraph 5, making it more clear for our committee members. So now we can proceed to the adoption of the proposed decision amended by India. Thank you very much. There is no objection. So j'invite les membres du comité d'adopter ce projet de décision. La décision est adoptée. Okay. Secrétariat, nous continuons. Oui. Thank you, Mr. Chairperson. This State of Conservation report concerning churches of Chiloé in Chile was open for discussion by the World Heritage Center and the advisory bodies. Following the requests made by the World Heritage Center in conformity with paragraph 172 of the operational guidelines, the government of Chile submitted on 12 March 2013 a technical report on the construction of a shopping mall at Castro area, near to the San Francisco Church, a component part of the serial property of Churches of Chiloé. The report with the evaluation made by the advisory bodies of the submitted information can be found in document 37-7B addendum. No additional information has been received from the state party concerning this property. The draft decision can be found on page 165 for the English version and page 173 for the French version. ICOMOS has some comments to do about this report. Thank you. Je donne la parole à ICOMOS. Thank you, Mr. Chair. The construction of the shopping mall in the vicinity of the Church of Castro, a component part of the inscribed property, has created a visual impact on the setting. Its size, location, and scale make it now the dominant element of the traditional landscape. The World Heritage Center and ICOMOS are recommending to the committee that a reactive monitoring mission be carried out so that we can work with the state party in the definition of the characteristics of the wider setting for all components parts of the property and the necessary regulatory measures for its protection. The mission would also be an opportunity to identify measures to mitigate the visual impact of the shopping mall at Castro. We would ask that the report be made to the World Heritage Committee at its 38 sessions on the results of the mission and on the progress made and the work carried out by the state party to address the protection of the setting and the review of the management arrangements. Thank you. Please, les commentaires. Il n'y a pas de commentaires. Ah oui, Colombie, please. Gracias, señor presidente. Sobre este punto, quiero mencionar que primero hemos presentado algunas enmiendas al proyecto de decisión, las cuales pues usted me indicará si procedemos a explicarlas en este momento o más adelante. Si fuera este el momento, entonces permítame señalar, señor presidente, que el Estado parte reitera su convicción respecto a la utilidad de las misiones de expertos, por supuesto, en un marco de objetividad técnica donde sea el análisis directo en el lugar del sitio en cuestión el que determine las conclusiones y recomendaciones, sin o evitando de esta manera prejuzgar sus resultados o anticipar sus recomendaciones hasta que ésta no sea realizada. En ese sentido, consideramos que podemos adoptar la enmienda que hemos propuesto en el párrafo 4D, tal cual como lo vamos a observar en la pantalla. De igual manera, quiero resaltar que el Estado parte, por supuesto, invitará a una misión conjunta de monitoreo reactivo y de esta manera, si fuera el caso, por supuesto, la Delegación de Colombia está en toda disposición de brindar la cooperación y asistencia que pudiera llegar a ser útil para la misma.
Así las cosas, vale la pena mencionar que las enmiendas propuestas responden, por supuesto, a las consultas realizadas con el Estado parte y los demás miembros del comité, las cuales podrían resultar aceptables. Muchas gracias, señor presidente. Merci pour votre commentaire. J'invite la délégation du Japon, please. La délégation du Japon. Thank you, Chair. I have two questions. One is to ICOMOS. That is, what kind of standard or rules should be applied to the construction plan, like this shopping mall? I believe there are several cases out of buffer zone. There are many cases, causing confusion or resentment in the case, in a sense. Okay. And one is to the state party. My question is, of course, people are living there. So what kind of specific need or situation in this area from the point of view of living people? Thank you. Merci, la délégation du Japon. Je pense que ICOMOS, est-ce que vous faites des commentaires? Yes, thank you, Mr. Chair. As for the question posed by the honorable delegate from Japan, we noted in the report that this impact is at the setting of the property. As you can see in the map, the inscribed property encompasses just the church, and the buffer zone encompasses a visual line in front of it. That was how the property was inscribed, but notwithstanding particular characteristics, the traditional architecture and setting, we now deem there's been an impact, as noted, given it the size, scale, and location of the mall, there's been an impact on the setting. We are working with the state party because this is beyond the inscribed property. We are working with the state party in addition to the own processes the state party is carrying out to address how this has changed traditionally existing landscape themselves. Any more comment, please? The state party would like you to make some comment. Gracias, señor presidente. Frente a la pregunta que se le realiza al país, señalar que Chiloé es un archipiélago. Las 16 iglesias inscritas en como sitio patrimonio mundial son parte de este archipiélago. La comunidad hoy día está desconectada del territorio nacional. Por lo tanto, a nivel local se nos ha hecho llegar una consulta ciudadana que da un fuerte apoyo y respaldo al tema del centro comercial. Si bien a nivel nacional se ha generado un gran debate en relación a lo que está pasando con este tipo de desarrollo cercano a uno de los elementos que compone este sitio seriado. If any other comment, please. No more comment. Please, rapporteur. Thank you, Mr. Chair. I would like the Secretary to put the draft decision on it's there. Thank you. The decision 37-7B amended by Colombia is in front of you. So we did not have any changes in paragraph number 1, in number 2. In number 3, we have a proposed amendment by Colombia. The number 4, we have no changes. 4A, we have no changes. And at paragraph 6, we have changes.
and 4D. Yes, in 4D we have a changes. Colombia took out the part that explains what was the measures taken and asked by ICOMOS. Thank you, Mr. Chair. La parola alla Malaisie. Thank you, Chair. We welcome that the state party would like to work together with the advisory bodies and would welcome a reactive monitoring mission. Thank you. With la France à prendre parole. Merci, Monsieur le Président. Dans la mesure où les immeubles dépassent la hauteur prévue par la réglementation en vigueur, y a-t-il des procédures en cours au niveau national? Merci, Monsieur le Président. Oui, je pense que c'est une question à l'État parti ou à l'ICOMOS. À l'État parti. Ah oui, l'État parti. L'État parti, vous avez la parole. Gracias, señor presidente. Nuestra Contraloría General de la República ha detectado algunas materias que serían a considerar como eventuales irregularidades y eso se está analizando por parte de los tribunales de justicia de nuestro país. Son procesos en curso y nosotros estamos esperando las resoluciones judiciales para poder ver a nivel de Estado qué medidas tomar en relación a este caso. Give the floor to India, please. Thank you, Chair. I'm not questioning the decision, the draft decision or the amendments. I'm just curious because a year ago we would speak of something called visual integrity, and that has transformed itself into visual impact. I'm not clear on what either of them means and how it is measured or judged. I would imagine that if you want to mitigate something like the visual impact, you would need to define what is the visual impact. And there would need to be an agreed methodology which is agreed upon by the committee, reflected in its guidelines in some form or the other. Secondly, is this within the buffer zone? Is this within the property? And if it is not within the buffer zone, if it is not within the property, is there a legal basis for what we are doing? Is there a legal basis to look at a convention, meaning from the convention's point of view, of requiring a state party to carry out certain actions? And this is a legal question. So I'm not asking for an immediate answer because I believe that a lot of discussion has taken place. But I would imagine that the legal answer would be, well, actually we don't. We don't have a basis for requiring the state party to do anything outside the inscribed area, outside the buffer zone. And I presume that position is correct. Thank you, Chair. I think ICOMOS maybe can give some explanation. Yes, thank you, Mr. Chair. The operational guidelines do talk about the setting of the properties in paragraph 104 and paragraph 112. We were fortunate to follow up with the results from the meeting on visual integrity that the actual delegation of India held. And of course, we are in agreement that this is an issue that warrants further exploration. But if you could recall the pictures that were just shown, the attributes of this property are largely related to the traditional setting, the heights of the existing
buildings, like the state party noted, at this very unique archipelago. The inscribed property per se is the church and the buffer zone, but the operational guidelines in the paragraphs I noted, the committee might wish to recall them, do allow the committee to make comments on the setting of the property, particularly when this setting contributes to the understanding of the outstanding universal value of the property. Thank you, Chair. Lange. Thank you, Chair. I would imagine that all of what you, all that the committee can do or should do should be based on what is inscribed. And if the inscription does not refer to the setting, then clearly what you are doing at a later date is a subjective assessment, a subjective decision. As the representative from ICMAS pointed out, the most conclusive recommendation of the visual integrity workshop was that there is no conclusive recommendation. So you're treading in areas that are open to interpretation. The state party could have one, the advisory body could have another. So I think we need to tread carefully. I see the point. I see the broad point about settings. But nowhere is this described in the inscription. This is all ex post rationalization that is being done. But since there is a dialogue between the state party and the advisory body, and I presume the World Heritage Center, I would not venture further into it, but you will have situations where the state party will contest what you are saying about visual impact. Lastly, the photograph that you're referring to, and I still go back to the famous Portugal case, photographs tell you what a point of view. You could have a different point of view, and they are not a good basis for judging or deciding anything. Gracias, señor presidente. Recuerdo perfectamente en este momento las discusiones que se llevaron a cabo en la 36ª reunión de este comité, justamente en el proceso de inscripción de Río de Janeiro. Y también me gustaría recoger parte de lo que se ha comentado en esta sesión por parte de Camboya, de República Dominicana, de Japón, incluso de la India, que creo que demuestra una vez más esa necesidad de mirar los temas de los paisajes históricos urbanos, los impactos que tienen estos nuevos desarrollos sobre áreas consolidadas que muchas veces pueden estar incluso fuera de esas zonas de amortiguamiento, pero que tienen un impacto visual importantísimo y definitivo en los bienes. En ese sentido, pues recojo también esa iniciativa que ha puesto el señor Francesco Bandarín en varias ocasiones de trabajar sobre el tema de paisajes históricos urbanos, que creo que es absolutamente necesario. Gracias. Comment, please. The rapporteur, please. Merci, Monsieur le Président. Si on n'a pas d'autres amendements, jusqu'à présent, c'est ce qu'on a déjà présenté. On pourrait procéder à l'adoption de la décision 37 comme 7B 94. Merci. With les membres du comité pour adopter cette décision. Pas d'opposition. L'Allemagne, s'il vous plaît. Germany has likes to see one change. We like to see in paragraph D to keep the words as well as other measures because we believe that measures to mitigate the visual impact are not automatically identical with measures to improve the facades. Therefore, we like to keep these few words as well as other measures.
What do you agree with this amendment? If you agree, we can adopt the whole amendment. Okay, the decision is adopted. Secretariat, please. Thank you, Mr. Chairperson. The next item is the State of Conservation Report for Historic Center of the Seaport of Valparaiso in Chile, submitted by the State Party on the 12th of March 2013. The report can be found in document 37.7b. After the submission of the SOC report, the Secretariat has received the following additional information. On 16 March 2013, the World Heritage Center received a letter from the Association Puerto para Ciudadanos, signed by approximately 3,500 citizens of Valparaiso, denouncing the lack of civil society participation in the decision-making process. On 12 June 2013, information from Valparaiso citizens raising attention to the risk for heritage, particularly for archaeological findings. Finally, on 18 June 2013, the World Heritage Center received a letter from the Ministry of Foreign Affairs of Chile inviting to an advisory mission at the property. The World Heritage Center would like to highlight the spirit of cooperation and commitment expressed by the Chilean authorities with regard to the implementation of the required conservation measures for the property. The draft decision can be found on page 163 for the English version and page 167 for the French version. ICOMOS has some additional comments. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chair. The attributes that convey the outstanding universal value of the property have been maintained to date, and the state party should be recognized for the effort made. However, there are current projects and other at planning stages that could potentially threaten the conservation and protection of those characteristics that we deem to be outstanding. ICOMOS has worked closely with the state party on identifying the most appropriate means to proceed so that conservation needs can be reconciled with those of maintaining a living and fully functional port city. We warmly welcome the invitation of the state party to carry out a mission to the property so that planned developments can be analyzed in relation to the outstanding universal value of the property at this stage before decisions are made that will be costly to reverse. The mission would also provide an opportunity to make recommendations for the proposed project at Puerto Barón and to examine the management and conservation needs for the property. Given these considerations, we're requesting that the World Heritage Committee examine the state of conservation of the property at its 38th session. Thank you. Any more comment, please? Colombia, you have the floor. Gracias, señor presidente. Las modificaciones al proyecto de decisión que ha propuesto la delegación de Colombia tienen como elemento central la invitación, como ya lo señaló el representante de ICOMOS, la invitación hecha por el Estado parte a realizar una misión asesora lo antes posible, por supuesto, para evaluar el estado de conservación del sitio de manera conjunta. Esta invitación la interpretamos como una positiva señal de cooperación del Estado parte concernido, la cual es resultado de un amplio esfuerzo, por supuesto, para alcanzar el consenso. Para ello, se ha dialogado con las partes interesadas, así como con el órgano asesor y el Centro de Patrimonio Mundial, alcanzando un texto que resulta aceptable de acuerdo a la manera como vamos a ver más adelante las enmiendas. Vale la pena mencionar que las acciones que se están adelantando en el sitio de Puerto Barón obedecen justamente o están en perfecta concordancia con el plan de desarrollo del sitio, tal cual como fue aprobado por el comité hace unos 10 años, de acuerdo con el expediente original, teniendo como objetivo, por supuesto, garantizar la integridad y autenticidad del mismo. De esta manera, el Estado parte, como ya señalé, ha formalmente invitado, y tenemos
copia de las cartas circuladas, a la misión de asesoramiento, la cual se realizará lo más pronto posible, por lo cual consideramos que podemos proceder a la aprobación de las enmiendas y revisar el punto nuevamente en una próxima sesión del comité. Muchas gracias, señor presidente. I give the floor to India. Thank you, Chair. I'm somewhat troubled by the fact that a lot of this, the tension between conservation and the development of infrastructure seems to take place around the Pacific Ocean. It doesn't seem to happen elsewhere. But in this case, again, could I know if this is within the buffer zone, if it is within the property? These are questions that worry, because in a sense, the limits are not defined. How far will you go? Will you look out across the sea? Will you look out 10 kilometers away? Meaning, how far do you need to go beyond the defined areas, the legal areas of the ambit of the World Heritage Convention? So could I get a clarification on that? And secondly, is there a point of view on this debate of growth and conservation? I heard the representative of ICOMOS say that before irreversible decisions are taken. Well, supposing you ask the state party to delay or to stop construction, and you go through a study, and 2 years later you come back and say, well, actually, it's all right, it's just all right, but you've held up expensive infrastructure. Who's going to bear the cost of delay, of deferment? Who is going to bear the cost of employment lost, of income foregone? I think these are issues that should trouble us. So I'd appreciate a response on this. And specifically on how many times are you going to cross the buffer zone and to cross the inscribed property? Thank you, Mr. Chair. In response to the question made by the honorable delegate of India, there's no recipe that will fit all sites. Every site gets analyzed in relation to the specific attributes that warranted inscription on the World Heritage List. In the case of Valparaíso, the committee might wish to recall that Valparaíso is one of the leading commercial ports, and it is its role as a port and its setting in an amphitheater shaped like that was one of the attributes that contributed to the understanding of the property and the ability of the property to convey its OUV. These conditions of integrity related to location and setting, and also in terms of authenticity, have been crucial in the work we have been doing with the state party in upstreaming the decision-making process. The point of working directly with the state party through the advisory mission is precisely to come to an agreement what the limits of the design will be. Before buildings come up and then presented that are raised to the attention of the committee that are judged detrimental to the property. The state party has worked and collaborated closely with us so that we're not in a position where we start saying this is detrimental. Valparaíso, as I noted before, is a living, fully functional port. The challenge is how do we maintain those attributes of OUV within the limits of change. And then I think other states parties were asked for the floor. Thank you. Je donne la parole à France. Merci, Monsieur le Président. La France tient à saluer les efforts de coopération des autorités chiliennes, comme cela a été souligné d'une part par l'ICOMOS et d'autre part par la délégation de Colombie. Elle encourage donc vivement la venue d'une mission consultative en parfaite liaison avec les autorités chiliennes. Merci, Monsieur le Président. Je donne la parole à l'Allemagne.
Yeah. Thank you, Mr. Chairman. I remember that a coastline urban transformation plan was mentioned in the original nomination dossier. I'd like to ask ICOMOS and the state party what was mentioned at the time of, or what was decided at the time of inscriptions concerning to this coastline urban transformation plan. I suppose it is the same which we are confronted now. I suppose it is the same. Now we are confronted with the realization of this conservation, of this coastline urban transformation plan. Is that right? And what did the evaluation mission at the time of inscription say to this plan? I invite the state party to give information, please. And after that, I think ECOMO will make a comment. Yeah. Gracias, señor presidente. El plan presentado en el dossier de denominación en el 2001 para la zona costera contemplaba los mismos proyectos que se están realizando hoy día en términos de la ampliación de los terminales y también en términos de la zona Barón, que es la que nos convoca ahora, referido a un área de recuperación de frente costero para la ciudadanía. Recordemos que el desarrollo de Valparaíso ha ido destinando esas superficies para fines portuarios y hay una voluntad que ya lleva más de 10 años por devolverle a la ciudad un frente costero para uso público con servicios, turismo, comercio en la zona de Barón. Eso es lo que aparecía en la postulación del 2001 y eso es lo que el Estado parte está llevando a efecto actualmente. Thank you, Mr. Chair. What was in the nomination file was precisely what the delegate from Chile has clarified. It was a notion that the area would be developed, and in the evaluation, ICOMOS recognized that this would continue to be a living and fully functional operational port. What is now under definition is the precise detailing of what these projects that were in the vision of what the port would be like in the future 10 years. Now what is being developed and what we're working with the state party is detailing the architectural projects of the specific components. In fact, we have already worked with them in the first two phases which pertain to Terminal 1 and Terminal 2, and those have already been given the go-ahead for implementation. We're now focusing on the next phase, which has to do with Puerto Barón, and also we have to gauge this against new environmental regulations that the state party itself currently has in process. The idea of the development was mentioned in the nomination. It was recognized as a fully functional, but it's now the detailing that we're working with. I'd like to ask Germany, are you happy with the comment? Yes, Mr. Chairman, we are very happy with the information. Thank you. Thank you. So I give the floor to Mexico, please. Muchas gracias, señor presidente. Nosotros quisiéramos hacer un comentario que creo que es importante para tener el contexto de la discusión sobre este caso. Específicamente el tema del Estado parte. Creo que nosotros no somos muy dados a hacer elogios públicos a otros Estados parte, pero en este caso creo que sí lo merece el Estado parte chileno, en el sentido de que es uno de los gobiernos en la región latinoamericana más comprometidos para la conservación del patrimonio cultural, que ha estado muy cercano siempre, cosa extraña, debo decirlo, en el contexto latinoamericano, muy cercano al trabajo de ellos con el Comité Nacional de ICOMOS, y yo tuve la oportunidad el año pasado justamente de estar viendo también esta problemática con el presidente de ICOMOS Chile, y además hay otro agravante importante para el Estado parte,
que es que están revisando también sus legislaciones nacionales de patrimonio, todo para beneficio de la mejor conservación de sus sitios patrimonio mundial. Gracias. I give the floor to India, please. Thank you, Chair. Just a brief comment. I think the cooperation between ICOMOS and the state party is commendable. It's a basis for what is happening. I am just apprehensive of a situation, hypothetical situation as of now, where ICOMOS and the state party are not in agreement. And then what happens? Because legally I would imagine and believe that it's the state party. Morally, I would believe it's the state party which probably knows the interests of the state, of the country, and of its people. So in this case, I'm fine, but I would just look ahead, hopefully to cases that do not happen, where there is a divergence of opinion. And my sense is that in that case, it is the state party's sense and judgment that would prevail. Thank you. Parola Colombi. Gracias, señor presidente. Efectivamente, valoramos los comentarios y las respuestas que nos ha dado la representante de ICOMOS, así como los comentarios adicionales del Estado parte sobre pues, el futuro de este sitio, así como las obras que se adelantan. En el mismo sentido, recogemos la preocupación de la delegación de la India, ya que por supuesto tenemos que pensar en cuáles van a continuar siendo los desarrollos o las implicaciones de este proyecto, pero para ello efectivamente estamos proponiendo y debemos esperar justamente los resultados de la misión que el gobierno chileno está invitando, así que justamente esta será la oportunidad y el mecanismo para identificar estos pasos a seguir, así como las futuras acciones. Muchas gracias. Je donne la parole à la délégation de la Suisse. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais juste me permettre une petite remarque, parce qu'à notre avis, ce qui est important à juger dans chaque cas, et dans chaque cas individuellement, est l'impact d'un projet sur le bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial, et donc sur sa valeur universelle exceptionnelle. Les questions soulevées par l'honorable délégué de l'Inde, par exemple si l'État partie est d'accord ou pas avec ce jugement, sont peut-être pas si décisives que ça, parce que c'est une question technique finalement, scientifique aussi, de pouvoir juger si un projet, une infrastructure, une autre intervention a un impact négatif sur un bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial, et c'est la Convention qui nous oblige de protéger ces biens dans tous les cas. Merci, Monsieur le Président. More comment? Je donne la parole à la délégation de la Thaïlande. Thank you, Chair. We find it difficult for the committee to ask for the state party to hold any construction, and that's the reason why Thailand is go along with India in the intervention, and also wish to support Colombia in the proposal. Thank you, Chair. Dear again, please. Thank you, Chair. I just want to point out that there is no scientific basis or even non-scientific basis for establishing the impact, the visual impact, and that is precisely the problem that we have been struggling with. There is no established corpus of rules, there is no agreed set of norms, and I would be the first to agree that if there is one, it should be applied, but there isn't one. Secondly, since the legal advisor has not participated in the discussion so far, it may be helpful or it may not be helpful for the legal advisor to tell us just where the limits lie. Is it the inscribed area? Is it, if I have a property on the border with my neighboring country, can I compel my neighboring country to destroy its cell phone towers? Thank you.
J'invite la délégation de l'Algérie, please. Merci, Monsieur le Président. Nous voudrions tout d'abord saluer les efforts consentis par l'État partie dans la préservation du patrimoine et également l'exemple qui est donné dans la collaboration conjointe avec l'ICOMOS, notamment pour ce projet. Bien évidemment, nous nous trouvons dans des situations que nous avons à plusieurs reprises abordées, l'intégrité visuelle, les agressions visuelles, le projet de développement et la préservation du patrimoine sont des sujets récurrents qui nous préoccupent à chaque fois. Nous pensons que ces sujets vont être discutés dans le cadre du groupe de travail. L'Algérie se propose de poser ces questions donc, à l'ordre du jour du groupe de travail sur les orientations. Mais pour le cas actuel, je pense que il faut laisser les organisations, l'ICOMOS et l'État partie, de régler ces questions. Et je pense, à mon avis, il me semble que l'État partie doit avoir des projections et des prévisions d'aménagement dans lesquelles sera pris en charge le futur de ce projet. Merci, Monsieur le Président. Si, est-ce qu'il y a des commentaires encore? Please. Yep. Thank you, Mr. Chair. We can proceed to the adoption of the decision. As we heard here, we received the amendments of Colombia. They partly presented the amendments. I'm going to guide you through the decision. Number 1, we don't have any changes. Number 2, we don't have any changes. Number 3, we don't have changes. Number 4, we do have some slight changes presented by Colombia. Number 5, we have a deletion of whole paragraph proposed by World Heritage Center. And then we have a new 5 when there is a slight change of wording and calling for mission. Then we have a changes in new 6. And we keep number 7 as it was proposed by the Secretariat for the mission in 2014. Thank you, Mr. Chair. You can proceed to the adoption if the delegations agreed upon amendments. Thank you very much. Révisé est déjà présenté. Oui, il n'y a pas d'opposition. Donc j'invite le membre du comité d'adopter la décision. Pas d'opposition. Maybe can I make a comment? Yeah, please. Thank you, President. Just to apprise the committee of the discussion which took place in the budget working group this afternoon, there are a number of cases in which the committee is asking for advisory missions. Now, these have not been factored into the budget proposals of the advisory bodies, and perhaps it might be good, for clarity's sake, to include in the decision advisory mission to be financed by the state party, because otherwise there is no budget to undertake such advisory missions within the budget of the World Heritage Fund. So, Mr. President, I would recommend that you just add the words to be funded by the state party. Please.
I think before we do so, we have to ask the state party if she is prepared for financing such an invitation. La question est tournée vers l'État parti. Vous avez la parole. Muchas gracias, señor presidente. Esperamos que sea muy poco onerosa, pero la vamos a financiar. Gracias. Merci. Aujourd'hui, nous sommes très clairs de ça. Donc, j'invite encore une fois les membres du comité d'adopter la décision. With that addition. Yeah, with this addition at the screen. Okay, adopt. Donc, la décision est adoptée. Secretariat, please. Thank you, Mr. Chairman. We are now going to deal with the State of Conservation report submitted for the city of Quito in Ecuador, which was submitted by the state party on 31st January 2013. The information provided technical and graphical details on the development of the Metro of Quito, as well as the proposals for new interventions at the Jesuit Ensemble. The report can be found in document 37Com7B. The World Heritage Center has also registered additional information received by the state party after the submission of the State of Conservation report. The 22nd May 2013 and the 4th June 2013, the state party sent 2 letters with additional information containing a summarized heritage impact assessment regarding conservation, environmental, and social aspects linked to the Metro of Quito. By the same letter, the government of Ecuador invites the World Heritage Center to organize an ICOMOS advisory mission to provide guidance on the conservation plan, including management arrangements for the property. Following consultations among the advisory bodies, the World Heritage Center and the state party, a revised draft decision is proposed for adoption. I'm sure to the advisory bodies they would like to make some comments. Thank you. Thank you, Chair. ICOMOS, ICOMOS welcomes the progress identified by the state party in its report in promoting cooperation between major institutions in the management of the property, and also the work being undertaken by the municipality and ministries to develop a revitalization project for the historic centre. The state party also reports, as you've heard, on a subway project, the first underground line across the city. This line will be constructed at a deep level, and as it does not pass under historic structures, the impact studies and the identified mitigation measures appear to be satisfactory in terms of the impact of the underground tracks on the property. The one aspect where the subway will impact on the property is in terms of any stations within the boundaries. The recent additional information provided by the state party suggests that 2 metro stations are being considered to serve the historic centre at Plaza de San Francisco and Plaza del Teatro. ICOMOS considers that further work is needed on the location of these stations in terms of considering their impact or the impact of people, traffic, and infrastructure. And we welcome the invitation offered by the state party to an ICOMOS advisory mission that may consider this issue before permissions are granted. Thank you. I open for discussion. And Mali, you have the floor. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, pour une fois, nous avons la chance que les travaux n'ont pas commencé. Je pense que la solution est là. Il y a une proposition qui a été faite par l'ICOMOS à laquelle nous adhérons. Parce que pour tout travail préalable, il faudrait soumettre d'abord une étude. Et l'étude, heureusement, peut être envisagée et faite avant
avant la mise en pratique même des travaux. I give the floor to India. Thank you, Chair. I listened very closely to what the representative of ECOMOS was saying, and I have the following comments. Firstly, historic city centers do not exist in isolation. They have a symbiotic relationship with the larger city around them. There are people who live there, people who work, people who travel, people who commute. So seeing this in isolation sometimes causes problems, and I think that's the point that ECOMOS has been making. But of course, people have to travel, and a metro is probably, if you can afford it, a very good way to travel because you ease pollution, you do lots of things. I'm not entirely in agreement with the distinguished delegate of Mali that we haven't started yet, so therefore there is no cost. Because costs escalate. And costs are not just the money that you spend, but the convenience foregone, the pollution that you keep incurring, all of these add to a cost which state parties in these hard and difficult times could do without. But I actually raise a larger question. Incidentally, I do want to point out that this, the document here refers to $1,386 million which would be spent on this. And although my mathematics is limited, that's close to $1.4 billion. And even if you defer it for a year or two, that's a lot of interest payments that you would need to have. But I have, and I welcome the collaboration between the state party and ICOMOS, the request for an advisory mission. I don't know if they still have the view that they should invite it after they realize they have to pay for it, and may even be criticized at the end of that. Now, I am on to the point, decisions that affect infrastructure. These cannot be taken lightly. These more than likely, and they do have a cost, they cannot be taken in anonymity. And this is the point that we've been trying to make, that ICOMOS advisory bodies, if you are going to give recommendations to delay or to defer infrastructure or major projects, then you have to be far more open. You have to actually come out and say, these are the reasons, these are the people who have worked on it, and they were prepared for a debate and dialogue. Because you cannot take these decisions in, let me say, the shadows of the mind or the darkness. These are very important decisions. I'm not even sure that ICOMOS itself, which I see as a very valued and respected group of experts in the areas of conservation, architecture, heritage, will have the capacity and means to organize a serious urban transportation infrastructure assessment. I would presume that ICOMOS at best could sort of farm this out or contract it. So these are very serious decisions. And any decision to delay infrastructure, as the distinguished ambassador of Thailand said, is something that has to be taken very carefully. Please, you have the floor. Thank you, Chair. I wonder if I may comment on one or two of the points that have been made by the Honourable Delegate of India. As the intention is certainly not to delay this project, and that is not the intention in the minds of the state party in suggesting and agreeing to an advisory mission. This project is at the point where the main line has been agreed, and ICOMOS has, of course, no problem with that. The state party is in the position where it still hasn't yet finalized in its own planning system the precise locations of the stations for the historic center. So there's an opportunity for a dialogue with ICOMOS in finalizing this process. So as far as I'm aware, there is no question of any delay or any additional expenses involved in this consultation. Colombia, you have the floor.
Gracias, señor presidente. Nuestra delegación ha estudiado con mucho detenimiento este caso. Queremos, en primer lugar, exaltar la labor que ha hecho el Estado ecuatoriano, no solamente respecto a la conservación de este centro histórico de Quito, recordemos que es el primer centro histórico inscrito en la lista del Patrimonio Mundial, sino también de otros bienes en su territorio. Había unos requerimientos muy claros y específicos respecto a tratar de mitigar el impacto sobre la Plaza de San Francisco, abriendo o partiendo en dos esa estación central, a lo cual el Estado parte pues ha hecho todo el caso y ha tomado atenta nota de ello y ha tomado las decisiones técnicas al respecto. A mí me gustaría, señor presidente, si usted me lo permite, ofrecerle la palabra al Estado parte para que ellos también nos pudieran informar más claramente sobre las decisiones tomadas. Gracias. Oui, je suis content, nous sommes contents d'écouter les commentaires de l'État parti. Gracias, señor presidente. Efectivamente, el Estado parte, el Ecuador, tiene en cuenta como política de Estado la conservación, la protección y la gestión de sus sitios patrimoniales, habiendo invertido durante alrededor de 6 años más de $500 millones para el efecto. El caso de Quito es de atención para el gobierno, para el Estado parte, para el gobierno del Ecuador. Efectivamente, un plan de revitalización está en marcha, sobre el cual se invertirán alrededor de $600 millones por el periodo de 4 años. Esta enorme inversión es justamente la demostración de la importancia que le da el Estado parte a la conservación y a la gestión del Centro Histórico de Quito, centro histórico vivo en este momento. Efectivamente hemos considerado, como dice Colombia, la necesidad de plantear una localización, una segunda localización de las estaciones del metro en el centro histórico para poder disminuir los impactos que la localización de la estación en la Plaza San Francisco le podría ocasionar al bien. Tenemos dos localizaciones, una en la Plaza del Teatro, que permitirá reducir a la mitad el impacto del tránsito de personas en la Plaza de San Francisco. Ambas estaciones permitirán servir a los habitantes de la ciudad de Quito y de su centro histórico de manera eficiente, y es un compromiso de la municipalidad y del Estado parte llevar adelante todas las acciones para reducir los impactos que puedan generarse por la construcción de esta obra tan importante, no solamente para el gobierno de la ciudad, sino para el gobierno nacional. El compromiso está dado, la inversión está también decidida por el gobierno nacional para la revitalización del centro, y vamos a seguir trabajando técnicamente, como hemos manifestado, con la misión consultiva a la que invitamos, para que podamos desarrollar de manera conjunta todas las medidas que se sugieran y que se puedan poner en marcha para, como dije, reducir los impactos que se puedan generar en el centro histórico de Quito debido a la construcción de la línea del metro de Quito. More comment? India, you have the floor. Thank you, Chair. I'm sorry to take the floor again, but I seem to get the impression that the primary issue is really on the flow of visitors and to this central place and how to limit that. I mean, I find that unusual. At one level, I mean, you're saying the historic urban center, probably you would like it to have more visitors, more tourists, more workplaces, and so on. I mean, the parallel, if I put it, would be like requesting the city of Paris to close down the Bir Hakim metro station so that fewer people get to the Eiffel Tower. I mean, in some way, I think this is a decision that is probably very difficult. And if that is the only reason for this study, then I would imagine that the solutions already proposed by the state party are adequate, and we don't need to go through this. But
Having said that, if the state party and ICOMOS have agreed to it, I notice that the financial arrangements are tied up. I'm sure there will be a cost. I'm sure there will be a cost of delay. Thank you, Chair. Je donne la parole à la Mexique. Nuevamente, muchas gracias, señor presidente. Yo coincido con comentarios que hicieron en el caso anterior Argelia y plenamente con lo que ha estado mencionando el distinguido embajador de la India en cuanto al tema de este desarrollo sustentable en centros históricos vivos, que no podemos detener su evolución natural en este sentido. Quiero puntualizar que el Centro Histórico de Quito, el primero inscrito en la lista de Patrimonio Mundial en América Latina, es uno de los mejores conservados en la región, lo que demuestra el compromiso que ha tenido siempre el Estado parte para la buena implementación de la Convención. Y hay ya explicó el Estado parte su proyecto, su trabajo, y es loable también ese interés de cooperación conjunta con el organismo asesor. Muchas gracias. Any more comment? Chairman. Thank you, Mr. Chairman. I mean, the decision to build a metro obviously has been taken, and the decisions so far taken are, I think, commendable. One metro station will be built, maybe a second one, and in order to advise the state party, maybe a desk review can also be sufficient and replace a mission which would avoid further delay in the decision-making process. Thank you. Most you would like to make a comment, please. Thank you, Chair. The draft decision actually indicates that the mission was the intention of the advisory mission to look more widely than just at the metro stations. In terms of the looking also at the development of the conservation plan and the integration of planning tools and so on. So we consider that it would be very helpful to have this mission, and particularly as the state party has indicated its willingness to host such a mission, to look at the issue of the metro stations within that wider context. We also do think it could, I suppose, be possible to do desk reviews, but it might actually take longer because it's very helpful if experts can talk to each other. If any expert that ICOMOS sends can talk to all the relevant experts on site, then it's often quicker to come to a conclusion that way. And we're certainly anxious, as I hope we've indicated, that we're not trying in any way to hold up this project, but to work as quickly as possible with the state party. Any more comment? No more. Invite the rapporteur. Thank you, Mr. Chair. I would like to have a draft decision on the screen, please. English and French. Draft decision as distributed this morning is in front of you on a blue paper, revised. So please, I think you had the time to look into it, and I think, Mr. Chair, that we can proceed to the adoption of draft decision 37-7B 97. Thank you. J'invite les membres du comité d'adopter la décision. Pas d'objection. La décision est adoptée.
Secretariat, please. Thank you, Mr. Chairman. We're going to deal with the State of Conservation report of the archaeological site of Panama Viejo and Historic District of Panama. The State of Conservation report was submitted by the State Party on 31st of January of 2013. The report can be found in document 37-7B addendum. After the submission by the State Party of the State of Conservation report, the World Heritage Center has received additional information as follows. On the 22nd March 2013, the State Party submitted an updated registry of the survey of the condition of all houses in the historic district. On 6 May 2013, the World Heritage Center received additional information consisting of several documents. A cultural cooperation agreement between the State Party and Heritage International signed in February 2013. A revised request for minor boundary modification. A report on the current state of social housing in the historic district of Panama. The government decision-making flow chart regarding national heritage in the State Party. On 7 June 2013, the World Heritage Center received a letter from the State Party requiring clarifications on the text of the State of Conservation document. On the 29th of May 2013, the State Party confirmed its agreement with the retrospective statement of outstanding universal value for the property. This statement is proposed for adoption by the committee at the present session under item 8E of the agenda. Finally, on 15th of June, the World Heritage Center sent a response letter containing the answers provided by the advisory bodies to the clarifications requested. The draft decision can be found on page 189 for the English version and page 200 for the French version. Mr. Chairman, ICOMOS has some additional comments on this item. Thank you. Thank you, Mr. Chair. The World Heritage Committee has examined the state of conservation of this property in the past 5 sessions, and in the last 3, ICOMOS recommended inscription on the list of World Heritage in danger as a call for action to address the threats, given the significant decay of the historic fabric, the limited enforcement of regulations, and functioning of the management arrangements for the property. ICOMOS also expressed its added concern about the potential threat to the outstanding universal value of the property that would be derived from the construction of the maritime viaduct, which, in the opinion of many of our experts, has exacerbated the gravity of the above-mentioned concerns. The current situation is presented for consideration by the committee in the State of Conservation report. ICOMOS notes that actions have been taken to address the recommendations by the World Heritage Committee at previous sessions. We consider the initial formulation of the management plan is a positive step forward, but it has yet to become fully operational to address long-standing conditions at the property. The construction of the maritime viaduct officially started in September 2012, and as of April 2013, 55% of it had already been completed. ICOMOS reviewed the documentation submitted, and the conclusions of our extensive consultation process are presented for your consideration in the State of Conservation report. The Heritage Impact Assessment submitted by the State Party highlights the setting and current landscape of the property, comprised of the historic district, the surrounding Bay of Panama and its panoramas, and the waterfront. As noted in the States Party's report, this corresponds exactly to the 18th century map of the city, and the report itself underscored that the landscape of the historic center had remained largely unchanged since the 19th century. The report also noted that the unobstructed view in its perception of the foreground and background is part of the collective memory of the capital's population. The maritime viaduct now encircles the coastline, which has been the historic
the edge of the historic district since its foundation. The statement of outstanding universal value of the property notes the distinctiveness of the property as a fortified coastal settlement, its location and setting in a peninsula, and how this influenced the development of the distinct architecture of the property. The unique location is also a testimony to the nature of early settlements in Latin America, with a layout and urban design that was adapted to the particular context. As noted in the Heritage Impact Assessment, the environment and the location were an integral part of the selection of the area for the new capital, and an integral part also of the defensive system. The construction of the maritime viaduct has altered significant associated views between the historic district and its historic setting, and the uninterrupted and distinctive relationship that existed between the architecture, the fortified walls, and its sea context. The conditions of authenticity and integrity have also been adversely and significantly impacted as a means of the property to convey the historic, strategic, and defensive location on the Central American isthmus has been compromised. The historical limits of the property have also eroded. Given the magnitude and extent of the impacts of the property, the committee might wish to recall ICOMOS's recommendation made at the 36th session of the committee, calling for considering delisting this property from the World Heritage List. Thank you. I'd like to open the discussion on this proposal. Yes. So, no comment? India, please. Thank you, Chair. Strong words, strong recommendations. I would like clarifications from the state party, and I will ask for them, and I would request your kindness in giving the state party the floor. But very specifically, we are back where we were, which is again visual impact versus infrastructure, with all of the unresolved issues that we have encountered in over the last hour or so. Very specifically, is this within the property, this maritime viaduct? Is this within the buffer zone? Is there a notified buffer zone on national legislation? And most importantly, what, if any, have been the improvements in the property itself, in the site itself, which is the old and historic district of Panama? Thank you. I give the floor to Qatar. Qatar, you have the floor, please. شكرا سيد الرئيس. أنا أضيف يعني صوتي لصوت الهند، وأيضا أطرح سؤال آخر له علاقة بهذا الموضوع على الدولة الطرف. هل لهذا الجسر البحري تأثير على المعيار الذي تم تسجيل الموقع على أساسه؟ شكرا. Most, you have the floor. So you have the floor. Excuse, I apologize, Mr. Chair. As noted by the World Heritage Center, we received the request for minor boundary clarification, and a letter has been sent to the state party regarding its evaluation. The boundaries of the property have yet not been adopted by the committee. J'invite l'Algérie à faire le commentaire, please. Merci, Monsieur le Président.
Une information vient de nous être donnée par l'ICOMOS disant que les limites du bien n'ont pas été encore approuvées. Mais il y a des limites du bien. Il y avait des limites du bien qui existaient et qui étaient retenues. Et il ne me semble pas qu'il y ait eu que la date de clôture de dépôt des limites soit passée. Donc nous restons, me semble-t-il, dans ce qui existe. Est-ce que le viaduc actuel est dans la zone tampon tel qu'il ressort des limites établies lors de l'inscription du bien? Merci, Monsieur le Président. Moi, est-ce que vous voulez répondre? Yes. The committee might wish to recall this is a property that has two component parts. The component part of the archaeological site has precise boundaries and an adopted buffer zone. The historic center itself does not have a buffer zone that the committee has adopted. The revised the document for the minor boundary modification was submitted in June. In May, the World Heritage Center can clarify it, and the center has made an evaluation of this documentation. Invite Cambodia to speak. Merci, Monsieur le Président. Sur le problème du viaduc, le Cambodge n'en rajoute pas sur les commentaires qu'il y avait eu. Mais le Cambodge s'inquiète d'un autre domaine qui est néanmoins complémentaire, celui de la dégradation des bâtiments historiques, menaçant directement la VUE et de l'état global de conservation du bien. Nous avons quelques questions à l'état partie. Qu'en est-il de la mise en œuvre du cadre légal nécessaire à la protection et qu'en est-il des problèmes de conservation et de la gestion? Je vous remercie, Monsieur le Président. Give the floor to India first, and after that, you see, the state party will have the floor. Thank you, Chair. I just want to confirm and clarify that it is not the boundary modification minor that I was referring to. And certainly let's keep the archaeology or the archaeological district out of this. I think all we are concerned with is that part of the property which is the historic district and its environs. So the archaeological district is out of it. Now, my understanding is that, well, there is national legislation going as far back as 2006 that establishes an exclusion zone, and call it what you like, which is a buffer zone where no activity will take place. And this was communicated to the World Heritage Center. Now, if 7 years later, we have not yet responded to the state party, then maybe it's not the state party that is at fault. But let me get these clarifications from the state party itself. Party, Panama, you have the floor. Thank you. First of all, the first picture that was shown is a wrong picture. So we started in the wrong way. That is not the first picture that came in there. Okay. Panama has invested over $180 million in order to fulfill the conservation of our property. The most important achievement was the management plan. As you said, it's quite vast because it compromises all the sites of Panama into one management plan. We also invested $130 million in relocating a road that intersected the archaeological site. This road was requested over 10 years ago by UNESCO, and we complied in this government. Inside the district, the historic district, the government has invested $55 million to rehabilitate the drinking water system, the sewer lines, the storm drains, the wastewater system, because as you know, in order to be able to fix the buildings and to compromise the buildings, you have to have all these systems working well.
In compliance with last year, the State of Conservation report that you mentioned, that it's in the document, it only complies 44% of the properties fixed. We have 72% properties in good conditions. That is a factual error that we mentioned and we wrote to the World Heritage Center. So, and you use that as to justify also try to put us in danger list. So you have wrong documents informing the state bodies. Okay. By proving that the project does not affect the attributes under criteria 2, 4, and 6 described in the property inscription dossier in the list of World Heritage, the implementation of the marine viaduct was feasible. The state party considers there's no reason to include the property in the list of in danger. Actually, the current state is better than when it was inscribed originally. We are most willing to receive a visit of UNESCO's to analyze everything in situ. Thank you very much. There were more questions, and I cannot answer in those 2 minutes. May I yield? Because there was a question in the buffer zone. May I yield to my colleagues, please? And also, go ahead. Go ahead. A little bit more time. Sí. Yo quiero aclarar que el viaducto marino se encuentra fuera de la zona de amortiguamiento y fuera del distrito histórico, pero es importante que se aclare y que quede específicamente que el entorno, especialmente el punto de vista desde el centro histórico hacia el mar, no es un atributo que transmite de forma específica los valores universales excepcionales. El dossier de inscripción de 1995, presentado por el Estado parte, identificó la traza urbana, las fortificaciones, los lotes, 17 edificios excepcionales, edificios históricos y el Salón Bolívar como uno de los atributos que transmiten el BUE del sitio. En ese sentido, el documento de inscripción en categoría de bienes confirma que, en cuanto a las categorías de propiedad establecidas en el artículo 1 de la Convención del Patrimonio Mundial de 1972, esta nominación se refiere a un grupo de edificios, el Centro Histórico de la Ciudad de Panamá y un monumento que es el Salón Bolívar. Y la ley panameña define el entorno inmediato del distrito histórico mediante su decreto ejecutivo de 51 del 2004 con un área de 250 metros de ancho que rodea la península de San Felipe, ya que el viaducto marino no se está construyendo conscientemente fuera de esa zona de amortiguamiento. Evidentemente, dicha estructura no debe ser considerada como parte de este entorno inmediato. Adicionalmente, señalamos que el impacto visual no está definido objetivamente en la Convención de Patrimonio Mundial y en las directrices operativas. Las conclusiones del informe del estado de conservación se basan en premisas subjetivas y por lo tanto son inválidas. Gracias. Give the floor to South Africa, please. Thank you, Chair. Chair, just on a point of clarity, the state party indicated that UNESCO requested the road. I'm not sure if I heard that correctly, because then the logic defies me a little bit as to why we want to list this. I just need clarity on that, please. You have the floor. I give the floor to Switzerland, please. Merci, Monsieur le Président. Il nous semble nécessaire de faire 2 points. Et le premier est de nature formelle. Cette construction de ce viaduc maritime se passe certes à l'extérieur du bien, on en est bien conscient, mais sa position, donc la position de ce viaduc n'est pas la question décisive. Les règles du patrimoine mondial veulent que les impacts sur les biens inscrits sont à considérer aussi s'ils viennent de l'extérieur. Et cette règle a été formalisée dans le paragraphe 112 des orientations, et je vous cite, « Cette approche s'applique au-delà du bien en tant que tel et inclut tout son tampon ainsi que le cadre physique plus large. » L'argumentation
qui veut que le viaduc ne serait pas considéré parce qu'il se trouve à l'extérieur du bien et donc, à notre avis, pas recevable. Le deuxième point est de nature matérielle, parce que quel est l'impact de cette œuvre d'infrastructure sur le bien? Eh bien, j'aimerais rebondir sur ce que disait l'État partie tout à l'heure, que la photo que nous avons vue n'était pas la juste. Donc, nous, par contre, en tant que délégation, nous avons fait un peu des recherches pour nous préparer. Nous avons trouvé des photos sur Internet. Nous avons aussi reçu des photos de la société civile du Panama. Et j'aimerais demander, parce que je sais que le Centre du patrimoine mondial est également en possession de ces photos, de nous montrer donc ces photos qui permettront plus facilement au comité de construire le jugement et notre avis sur l'impact de ce bien qui, à nous, paraît évident. Merci, Monsieur le Président. Oui, je donne la parole à la Russie, please. La Russie, vous avez la parole. Спасибо. У меня, собственно, не выступление, у меня два вопроса. Скажите, пожалуйста, а с какого времени ЮНЕСКО и ИКОМОС работает со страной? И какие рекомендации были даны, от чего страна категорически отказалась? И поэтому они оказались в вот такой ситуации, когда сейчас вот подвергаются массированной критике со стороны ИКОМОС и Центра всемирного наследия. Спасибо. Oui, je pense que le secrétariat et les COMOS, vous avez la parole. Thank you, Mr. Chair. In response to the question posed by the honorable delegate from Russia, the committee might wish to recall that the issue of the Cinta Costera, as noted in the State of Conservation report, was first raised to your kind attention in 2009. A subsequent reactive monitoring mission was carried out in March 2010 within the context of another visit to the other World Heritage property in Panama, Portobello. In October 2010, another mission went to the property, and in 2011, we had planned for a technical working group to meet with the state party to identify at that stage what the best course of action would be to address what we recognize, as we note in the report, a need to improve the traffic solutions. We have never said this is not a valid need. What we have attempted to work with the state party on is to identify the best possible solution. The committee might wish to recall also that we pointed out in the clarifications made to your kind attention last year that the mission recommended that caution needed to be placed in case an option to explore a tunnel was considered. ICOMOS and the reactive monitoring mission at the time did not reject the tunnel option. It just warned that caution needed to be exercised in case this option was available. As I said, the window of opportunity to collaborate, which was a result of the World Heritage Committee meeting in Paris, was expected for September 2011. Regrettably, that mission never materialized to allow us to upstream the decision-making process. Thank you. Do you have some idea, Secretariat? No. So I give the floor to India. Thank you, Chair. I think I will now succeed in drawing the legal advisor into the discussion. The distinguished delegate to Switzerland is referred as to para 112, and he's probably and obviously referring to the last sentence of that, which says, this approach goes beyond the property to include any buffer zones, and almost as an afterthought, as well as the broader setting, whatever that broader setting is, political or financial or whatever it is, purely from a legal point of view. And this requires a legal answer.
what is the locus standi of this committee, of this body, to go beyond the site that is inscribed and the buffer zone that is agreed upon, in this case unilaterally declared by the state party but not responded to by the World Heritage Center. And broader setting, I think when we talk legally, we require a very specific answer, one that is not contextual, one that is something that can be established without doubt in a court of law. Thank you. The floor to legal advisor, please. Thank you very much, Mr. President. In response to the question by the distinguished delegate of India, I'm afraid I won't be able to give you an answer that is unequivocal and that can stand in a court of law. Having said that, I think I have to digress a bit, and I have to explain that you have here what is called in law a hierarchy of norms. There is a very famous German philosopher, Kelsen, who developed the theory of the hierarchy of laws and talks about what is called the Kelsenian pyramid, and where you have laws of a higher order and of a lower order. You here have a convention, and the convention binds all member states and all the state parties to the convention, and the article that is of fundamental importance in this convention is that is Article 6 of the convention, I think it is, that while fully respecting the sovereignty of states on whose territory the cultural and natural heritage is situated, and without prejudice to property rights provided by national legislation, the state parties to the convention recognize that the heritage constitutes a world heritage for whose protection it is the duty of the community as a whole to cooperate. That's why when a site is inscribed by this committee, that site becomes a sort of property of all the world. That is the basic rule, the convention that binds all member states. The convention also establishes a committee, and the convention also asks that the committee adopts its rules of procedures. That's the second set of rules. Those rules can be amended by the committee, they can be suspended by the committee. They're the rules that function that regulate how the committee functions. And then you have the guidelines, and the guidelines have been drafted by the committee, and they're revised every 4 years or every 5 years or whenever the committee wishes. And it is the convention that mandates the committee to revise these guidelines. So the guidelines are not just drafted, they're imposed upon the member states by the convention itself. And when the committee adopts the guidelines, it has itself bound itself, in a sense, by those guidelines, even though, of course, they're not binding. The guidelines, as they stand now, and contain a series of norms with respect to how the property should be inscribed, what are the buffer zones, what are the management systems, and all of these norms are designed to maintain the outstanding universal value of the property. I think that the Secretariat of the Committee, of the Secretariat of the World Heritage Center, for example, Dr. Rossler is an expert on the convention and on the guidelines and knows the processes better than I, but it is these guidelines that determine how states should preserve the property after the property has been inscribed. Well, these guidelines are recommendations. They're for states to take into account. They set rules for how property should be inscribed. They have time limits, etc.
It is for the committee to determine whether the states have fulfilled their obligations under international law, under the convention with respect to the property that has been inscribed. I don't know, Mr. Ambassador, whether that answers your question. Thank you. Chair, Thank if you, I could follow that, I've been enlightened, I've learned a lot about law, but you have not answered the question. The floor to Agency, the General Director, Deputy General Director. Sorry, thank you, Mr. Chairman. Sorry, I dare to intervene because I think it's, there is a very big issue here. We are in a difficult territory, and perhaps we can discuss a little bit on some principles. And I know that there will not find a definite outcome. In fact, Ambassador Beroy, I don't think your question could be answered in legal terms, because there is not enough development of our rules and operational guidelines. I actually think that there will never be a development to that point, because not everything can be regulated. We will not be able to regulate every possible case. This is why we have every case is examined one by one. Otherwise, if we had perfect regulation, we will just implement them. In case we don't have exact norms, I think we have to refer to two elements which are constituent of every professional process, and this is a professional process. One is the experience. Somebody calls it jurisprudence. So the previous cases, very important to see what happened in the past. And the second are the professional principles. We'll make some examples. Jurisprudence shows that the committee has consistently, in the past at least 15 or 20 years, looked into the impacts of, say, constructions or events that happen outside of the property. Not necessarily only in the buffer zone, but also outside of the buffer zone. And this is quite reasonable, and I think the orientation opens up to this possibility, because things can happen outside that have an impact inside. This could affect both cultural and natural sites. And the committee has taken this approach. You may remember that we have discussed for many years the case of London, for instance. All of the constructions that take place in London are outside of the buffer zone of the site as are inscribed. I think it was recalled today, the case of Cologne. Okay, Cologne was a mile away from the cathedral, and yet it was considered by the committee. The case of Isfahan, for instance, I remember, or the case of Potsdam also in the past. St. Petersburg was outside of the buffer zone. The foreseen skyscraper of Gazprom was completely outside of the buffer zone, and yet the committee spent for many, many years, a lot of time discussing the potential impact. And I could go on because there are many cases, some of them will come. So I think the committee can and should consider impacts coming from outside. It's part of the orientations, and it's part of your experience, it's part of your practice. Then you have other tools. You have charters and recommendations. Some of them are UNESCO, some are not. You may refer to the basic charter that we use all the time for our consideration, the Charter of Venice, for instance, which is the key conservation document. This is not reproduced in the operational guidelines, and yet all of you consider this as the law. Same thing happens for all the Charter of Washington, which considers urban areas. Somebody mentioned today the historic urban landscape recommendation. It's a possible guidance. You will not find an exact response to your query, but these are important documents that help in your consideration. Now, if you look at these charters, declarations, all the sum of documents that form the professional knowledge, you will find a lot of reference to setting, both in UNESCO and e-commerce recommendation. I would like to quote the Xi'an recommendation of 2005, which is specifically on setting.
where the role of the setting and the natural environment of sites and the relationship, visual, non-visual relationship between a site and its surroundings are considered as important constituents of the site. So I really encourage you to go beyond this situation where the lack of a specific regulation would seem like a blockage for your decision. Because in fact there are, both in your experience and in the professional practice, a lot of guidance and a lot of elements that can guide your decision. Thank you. I thank the Deputy General Director. Is here recent, the state party did raise the idea concerning the photo. Yes. Yes. And the Swiss, the Swiss aussi a soulevé cette idée de photo. Est-ce que ECOMOS ou le secrétariat peut avoir quelques clarifications? Yes, Mr. President, the photographic material has been made available for projection, and it's actually on the screen. The first image we're looking at comes from the State of Conservation, from the presentation made by the State Party in September 2012, in January this year. It's the view of what the Casco Antiguo looked like prior to the construction. Could I have the next image, please? That's an image we received from civil society. It's a Google Earth image pointing to the progress of the viaduct construction. Next one, please. That's another aerial image that we received 3 weeks ago on the progress made on the construction to date. Next one, please. This came from the press. This past two weeks. It's a Panamanian newspaper that showed this on the occasion of the inauguration of the park. Next one, please. And this also comes from professional associations demonstrating the views of the viaduct from the historic center. These are just some of the images we have. We received many illustrations, many photographs that we, of course, consider into our files. Thank you, Mr. Chair. Je donne la parole à Lamali, please. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous sommes devant une situation délicate, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de solution. Moi, j'ai une autre analyse de cette situation. J'ai l'impression que nous avons affaire à un site qui a été inscrit suivant des biens. Nous avons des biens en série ici, parce que selon les explications qui ont été données, ce n'est pas l'ensemble du bien qui a des problèmes. Nous avons la partie archéologique qui est dans un état de conservation acceptable. Et une partie également de la cité historique qui est dans un état de conservation acceptable. Alors, le problème fondamental, c'est au niveau du viaduc et de son impact visuel sur le bien. Moi, je souhaiterais solutionner techniquement ce problème en faisant 3 propositions concrètes. La première proposition, c'est d'abord une collaboration proche entre l'État partie et l'ICOMOS. La deuxième démarche consiste, dans l'avenir, si c'est accepté, à procéder à des modifications de limites pour pouvoir se limiter aux parties du bien qui sont encore bien conservées. Ça revient à l'État partie, mais aussi à l'ICOMOS. Et troisième proposition, une fois que les deux sont acceptés, il va falloir procéder à des mesures correctives, parce qu'il va falloir agir sur ces sites-là. Mais dans aucun des cas, on ne souhaiterait aller vers l'inscription au patrimoine mondial en péril. Je vous remercie.
Puis je tourne vers la Suisse. Oui, vous avez parlé des photos. Et aujourd'hui, après avoir vu les photos, après India, la Suisse a soulevé le problème. Oui, et vous avez déjà vu les photos, voyez. J'aime que vous partagez votre impression après avoir vu ces photos présentées par l'ICOMOS. Merci, Monsieur le Président. Merci aussi de nous avoir montré ces photos et ces images. Je crois qu'ils nous aident beaucoup à comprendre la situation. À notre avis, cette construction du viaduc a un impact négatif grave sur le bien, car elle annihilie toute relation du bien avec la mer. On a entendu avant que cette partie donc a comme attribut pour la valeur universelle exceptionnelle sa position côtière et son contexte particulier pour le développement de ces sites construits dans cette région du monde. C'est pour cela que nous pensons que la valeur universelle exceptionnelle est gravement atteinte de cette propriété, de ce bien. Et nous pensons que l'inscription sur la liste en péril est la moindre des choses qu'il faut envisager aujourd'hui. Merci. President, I give the floor to the delegation of India. Thank you, Chair. I've had a look at the photographs too, and I think they are significant, and I think that they significantly add to the value of the property. When you look at the Golden Gate Bridge, when you look at Sydney Harbour, all of these are infrastructure developments that have provided infrastructure access, equity, and yet added to let me say, the aesthetics and the beauty of the place. But let me go back. I mean, I've got a position where the legal advisor has not been able to help us. I've got a position where Mr. Bandarin has referred to so many different, not conventions, but so many different resolutions or whatever they are. But let me ask for something written by Mr. Bandarin himself, which is the historic urban landscape. You know, Mr. Bandarin is the recognized authority, author of this, and this allows for a symbiotic relationship, meaning it allows for the kind of flexibility that only Mr. Bandarin could have thought of between culture and development, you know, between providing the essentials, the basics, the services, and so on, and retaining the essential characteristics. And Mr. Bandarin has done a lot of work on this, and I think we could expect from him you know, the same approach of encouraging flexibility. And I agree with him entirely that there is no case, there is no cause to pin down a state party on this. Thank you. Thank you, Chair. Well, sorry, I don't know what the question is. First of all, let me say I'm not the authority. I think the authority is you, member states, that have approved the historical landscape recommendation, which is and remains a document for conservation. Of course, it tries to look into the relationship between conservation and the life of cities, and that's very important. But it remains a document on conservation that looks very, very carefully at the context and setting of the city. So I don't think that you know, this can be, you know, discussed as a case. We will have perhaps to see how this can be implemented in the operation guidelines. And in fact, there is even a meeting scheduled in September in Brazil for this. So I just confirm what I said. This is a professional process, which you are to judge things on the basis of, you know, a
cases that you have in the past examined, and on the basis of the judgment, which is not, I think, a subjective judgment. I think when a professional association like ICOMOS gives a judgment, it's not one person that has an idea. It's an accumulated experience of a group of professionals, so it should be seen, yes, as a professional judgment, not a subjective judgment, which is based on exchanges and on a long, I would say, long experience, based also reflected in the charters. So what I was saying earlier is that we do have the elements that allow a discussion and a decision on this case, or not entering the case, but I would like to take away the idea that we are in the void. We are not in a void. You do have an experience and a jurisprudence as a committee, and ICOMOS and the professional world has a lot of consolidated say knowledge that is duly expressed in charters and recommendations. Thank you. Oui, il y a beaucoup de délégués qui demandent la parole. Alors je vais commencer par Kata. Kata, vous avez la parole. شكرا سيدي الرئيس. تطرح مرة أخرى مشكلة الصور والزوايا، ولعل الفنانين والممثلين والمغنين والمغنيات يعرفون هذه المشكلة. فإن زاوية الصورة تؤثر على المشهد بشكل عام. نعتقد بأن الدولة الطرف يعني كانت قد عندما شرحت لنا عن هذا البناء يعني رأينا صورا من زاوية الجسر المبني، وهذه الزاوية لم تكن موجودة من قبل، بحيث الإنسان إذا كان على الجسر يستطيع أن يرى البناء التاريخي من زاوية لم تكن موجودة قبل ذلك. فهذه ممكن أيضا تؤخذ في عين الاعتبار، أن هذا البناء أو هذا الجسر ربما يضيف ناحية لم تكن موجودة من قبل، وهي الاستمتاع بالنظر إلى هذا الموقع من جهة البحر، وهذا أمر لم يكن متاحا من قبل. وشكرا. La délégation de South Africa. Thank you, Chair. I'd like to comment also about the pictures and probably request if there's a previous picture which showed the whole site and the viaduct to locate exactly where the historical site is. If you are able to, is that whole place the historical site, or is it a particular point? Where exactly is the historical site there? ICOMOS, vous avez la parole. If you can just ring it, if it's possible. Thank you, Chair. It's the peninsula. That's a historical site. I don't know how to point. I think it's clear. It's clear. It's a peninsula. The location, the property is located at this peninsula. Hello. Say hello. If I can have the next picture, then I just wanted to clarify something. The next picture, the one that was on when we... The next one. The one after this one. Okay, we're not getting exactly to the one I meant. There's one with houses in there. From my just viewing this one, yeah. It seems to me that from the site itself, there already are unsightly village or whatever around the site itself. And for me, I think it does improve the viaduct does improve the view, because it sort of cordons off the unsightliness and packages the site much better than it was, as far as I can see. And if I can,
And I think I would like to agree with Qatar as well, when they said from the bridge itself, you now have a better viewing point of the site which you didn't have before. So I think this actually does enhance the heritage site rather than hinders it, just from my layman's point of view, looking at the pictures. Thank you. I invite Estonia. Yes. Thank you, Mr. Chair. We find ourselves in a quite difficult situation discussing this site. There is the issue of the viaduct, the impact of which on the property is quite evident. And there is the second issue of receiving controversial information from the report in front of us and from the state party in the middle of the meeting. Now, we have looked through the summary records of previous sessions, and this has happened for several years in a row regarding the state of conservation of the historic buildings also. So we are in a difficult position, and I think that it might be too late to postpone this draft decision. We therefore support the draft decision as it stands, and would also like to quote our colleague, I think it was from Senegal, who a few days ago mentioned that once an animal has eaten, it has eaten. Thank you. I invite Russia to take the floor. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, я бы, может быть, хотела бы вернуть вас к самому началу, что этот объект был вписан в список всемирного наследия в 1997 году. И я хотела бы напомнить, по каким критериям. Критерии 2, 4 и 6. Критерий 2 говорит о том, что он отражает воздействие, которое оказывает смена общечеловеческих ценностей в пределах определенного периода времени или определенного культурного района мира. I can cite it in English, if it is. Четвертый является выдающим образцом типа строения архитектурного или технологического ансамбля. Так? И четвертое, это мы говорим о тех духовных, исторических ценностях, которые содержат в себе наличие такого объекта. Значит, нигде, когда вписывался этот объект, не говорится ни о ландшафте, ни о культурном ландшафте, ни о морском ландшафте. Говорится четко совершенно об исторических зданиях, об историческом центре. Панама – это крупнейший город с одноименным названием страны. Крупнейший. Он за это время, прошло почти что 20 лет. Город значительно вырос. Количество жителей значительно увеличилось. Все время говорили панамцам, что надо разгрузить исторический центр города, историческую часть от машин, улучшить инфраструктуру и убрать транспорт оттуда. Какие варианты при таком, так сказать, расположении города изменить эту инфраструктуру? Что, подземные туннели? Да там нереально это сделать. Город же должен жить, или он задохнется вместе с историческим центром, который погибнет просто под влиянием, так сказать, усиливающейся транспортной инфраструктуры. Поэтому
Мне кажется, что мы должны подойти к этому немножко по-другому. Мы вписывали по определенным критериям, как археологический, как, извините, архитектурный ансамбль. И виадук, ну, кому-то он портит вид, а кому-то он нравится. Понимаете, это уже вопрос абсолютно, на мой взгляд, вкусовой, потому что он разгружает инфраструктуру города. Он по своей архитектуре достаточно легкий. И нету такого жесткого правила. Ни для ИКОМОСа, нигде это правило не прописано. Это чисто вкусовое восприятие того, что произошло. И я, конечно, против того, чтобы вписывать это в список под угрозой с учетом того, сколько денег потрачено страной, сколько усилий потрачено страной на то, чтобы... Я призываю только к одному, чтобы эксперты и КОМОС, которые работают вместе со страной, в общем-то, как бы сели вместе и подумали, как выйти из этой ситуации и что можно... Хотя я не вижу здесь сильно никакой, в общем-то, трагической ситуации. Вот. И разобрались вместе. Спасибо большое. Merci la délégation de la Russie. J'invite la délégation de l'Allemagne de prendre parole. Thank you, Mr. Chair, for giving me the floor. I listened carefully to the juridical explanations and note that especially the Honorable Ambassador of India is not satisfied with the information. I'm not a lawyer. Therefore, I like to bring to the attention of the World Heritage Committee the decision of the Federal Constitutional Court of Germany concerning the Dresden-Elbe Valley. The Constitutional Federal Court stated that the fulfillment of the protection mission of the World Heritage Convention is first and foremost a function of the sovereign state parties. The court stated, the World Heritage Convention does not offer, in its conception or its wording, absolute protection against every change. The first further stated that the fulfillment of the protection mission, I stated, it is possible under constitutional law that the will of the citizens or the state can prevail in a conflict concerning plans for the further development of a cultural landscape. In consequence, the possible disadvantage arising from the decision, for instance, the loss of the World Heritage status and the concomitant loss of prestige, has to be accepted. I think that is the case we have to deal with. Thank you for the important point you raised. I invite the Switzerland delegation to take the floor. Merci, Monsieur le Président. Je vais à dessein parler en français, but I'll also mention a few things in English. The distinguished delegate and representative of India has mentioned in English that Article 112 of the guidelines mentioned perhaps as an afterthought, which is to be understood in a certain way perhaps, but as far as I'm concerned, it's written, that what is to be considered also is the wider setting. Now, en français, le texte approuvé parle d'un cadre physique plus large. Et au fond, lorsqu'il y a une interprétation à faire entre une définition large ou une définition étroite, c'est la définition étroite qui correspond à la volonté du législateur. Et donc, ce que je prétends maintenant, c'est que, avec des avis naturellement peut-être divergents, différents, nous avons à nous pencher également sur une vision qui nous a été exposée par M. Bandarin, de la jurisprudence. Et je prétends que nous sommes en train de créer une forme de jurisprudence au sujet de l'interprétation d'impact visuel majeur. Alors, l'interprétation peut aller dans un sens ou dans un autre, mais je prétends qu'il n'y a pas lieu de considérer uniquement ce cas
en considérant qu'une atteinte au profil visuel du bien considéré est acceptable, agréable ou non, il y a lieu de considérer l'importance de cet impact et de le mesurer par rapport à d'autres biens où notre jurisprudence établie maintenant sera également prise en considération. Et pour terminer, je dirais que nous sommes tous des professionnels dans la salle. Pour ma part, je reconnais un grand nombre de professionnels de la négociation. Je reconnais également des professionnels du patrimoine, de la conservation du patrimoine, et bien au-delà des avis personnels au sujet des sentiments qui peuvent naître en nous à la vision d'une telle photo, j'estime que des critères objectifs doivent être retenus et que les professionnels du patrimoine sont à écouter dans ce contexte. Merci. J'invite la délégation de la Thaïlande de prendre parole. Thank you, Mr. Chairman. I think everyone here agrees with me that we come here to protect the heritage site, not to destroy it. If you agree with me, I think that we have to thank the government of Panama who helped build that viaduct that will protect the sea wave or problem to destroy the heritage site. I think this is the mission that all of us have to thank to the Panama government. If I wish to be allowed to go beyond that, we all know that Panama is burdened with trade and transportation between the two oceans, which is very important for the development of the world. That's the reason why they have to extend the Panama Canal. And when finished, the transportation and movement in the canal will be extended and definitely will affect the sea lane in the area and will affect the heritage site at all. And listen carefully to the Panama explanation. They do not justify to face the capital punishment to put them in the heritage list in danger. Thank you, Mr. President. Give the floor to Mexico. Gracias, señor presidente. Nosotros quisiéramos reiterar al comité el tomar en cuenta los documentos normativos que rigen a esta convención para tratar estos puntos. El señor Bandarín nos recordó, y creo que olvidamos siempre, documentos fundamentales que derivaron en esta convención, como es la Carta de Venecia, y creo que son los documentos a los que nos tenemos que apegar para decidir correctamente en este caso. Gracias. I give the floor now to Algérie. Merci, Monsieur le Président. Nous allons encore une fois débattre de la zone tampon et du développement et de la préservation du patrimoine. L'année dernière, à Saint-Pétersbourg, ce dossier a soulevé un débat très, très important sur le fait que certains États se préoccupent des projets de développement et se désintéressent totalement de ce qui est l'essentiel, c'est-à-dire le patrimoine classé, donc les sites classés patrimoine mondial, et font des projets et délaissent ces sites. Je crois savoir que le Panama a fait beaucoup d'efforts pour la prise en charge de la ville historique et du site archéologique.
beaucoup d'efforts. Il y a eu une étude d'impact qui a été établie et dont nous ne connaissons pas les résultats. Une étude d'impact sur les critères pour lesquels les sites ont été inscrits, donc ont été classés. Par ailleurs, lors de l'inscription du site, des deux sites, donc le site archéologique et la ville historique, y avait-il ou non zone tampon? Je ne crois pas avoir entendu qu'il n'y en a pas. Mais j'ai cru entendre qu'il n'y avait pas eu d'envoi récent. Mais lors du classement, y a-t-il eu une zone tampon? Maintenant, pour la zone tampon, nous nous tenons au texte établi et nous avons bien compris ce que la juriste, donc la conseillère juridique, vient de nous dire. Et bien entendu, dans notre pays, les instruments internationaux se placent au-dessus des instruments nationaux. Cependant, les instruments nationaux prévoient toujours des zones de protection. Et je crois que pour le Panama, c'est le cas. S'il y a une zone tampon qui a été acceptée lors de l'inscription, l'article 104 l'a définie. Il l'a définie. Je ne voudrais pas lire parce que je suis déjà en retard dans ma prise de parole, mais ils disent que la zone tampon elle-même doit inclure l'environnement immédiat du bien proposé pour inscription, les perspectives visuelles importantes et autres aires ou attributs ayant un rôle fonctionnel important en tant que soutien apporté au bien et à sa protection. Donc, il s'agit de la définition de la zone tampon. Il ne s'agit pas, cette définition ne prend pas en considération l'extérieur de la zone tampon. En tous les cas, c'est la rédaction en français et c'est ce que nous comprenons. Donc, s'il y a une zone tampon, voyons si ce viaduc s'inscrit dans cette zone tampon. Par ailleurs, l'avis de la société civile est très important. Je voudrais demander à l'État partie comment les populations perçoivent cette construction. Est-ce qu'ils se sont appropriés cette construction? Nous nous en désintéressons. Nous avons une vision techniciste de l'impact visuel, de l'intégrité visuelle, qui est finalement très subjective, qui fera l'objet de discussions par ailleurs. Mais qu'en est-il des populations? Comment accueillent-ils ce projet de développement? Comment l'accueillent-ils? Merci, Monsieur le Président. Oui, je pense que le secrétariat ou l'ICOMOS voudrait donner une explication sur le zone de tampon. Oui. Merci, merci. At the time of inscription, no buffer zone was recognized for the property. The World Heritage Center will clarify after I speak what the current situation is with the revised minor boundary modification, which was submitted by the state party to have an approval of a buffer zone by the World Heritage Committee. That's the current status. At the time of inscription, no buffer zone was recognized. There are buffer zone and provisions at the national level, but no buffer zone has been approved by the World Heritage Committee. Now, the center can clarify. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Excusez-moi de reprendre la parole. Je voudrais quand même faire remarquer qu'au niveau du site archéologique classé patrimoine mondial, il y a déjà un viaduc qui a été installé. Depuis longtemps, personne ne l'a remis en question. Pourquoi? Merci, Monsieur le Président. Oui, je vois que nous sommes placés devant un vrai défi. Hein. Oui, parce que pour une même chose, l'interprétation est très différente. Oui, il y a l'interprétation qui dit que le viaduc est positif, il y a l'interprétation qui dit que le viaduc est négatif. Oui. J'invite aujourd'hui le Sénégal pour prendre parole. Merci, Monsieur le Président.
Je vais choisir volontairement d'être un peu impertinent en convoquant simplement les anciens. Quand je parle des anciens, je parle vraiment des classiques qui nous ont transmis les notions de patrimoine. En nous transmettant ces notions, on nous a appris, et je pense que nous avons tous accepté, que la définition la plus basique du patrimoine, c'est ce que nous avons reçu en héritage. Mais ce n'est pas tout. Les anciens, dans leur très grande sagesse, y ajoutaient la tradition définie comme ce qui mérite d'être transmis. En inscrivant ce centre historique au patrimoine mondial, je pense que le Panama a bien choisi la notion de tradition, donc cela mérite d'être transmis. Mais que sera le patrimoine de demain? Le patrimoine de demain sera-t-il simplement la transmission de ce que nous avons reçu en héritage, ou sera-t-il au contraire la somme de ce que nous avons reçu et de ce que nous y avons ajouté? Il faut bien se poser cette question-là. Et je pense que dans l'avenir, le futur de notre convention, il faudrait absolument articuler une gestion vertueuse de ce que nous avons reçu en héritage et une articulation harmonieuse de ce que nous apportons au patrimoine de demain. Je pense que cette question est extrêmement sérieuse. Il faudrait qu'on y regarde de très près avant de prendre une décision. Merci. Si la délégation de la Mali qui a soulevé une idée très importante, oui, du transfert de l'héritage. Sénégal, hein, Sénégal. J'invite la délégation du Japon de prendre parole, s'il vous plaît. Thank you, Mr. Chair. I think we also facing the very difficult question concerning the impact given by the construction of infrastructure beyond the buffer zone, in particular concerning the visual impact. And having listened to the views by the other delegate, I think our views are divided into the very two types. So and also in order to solve this kind of problem, I feel that we need more thorough and professional analysis on the impact assessment study by the maritime viaduct. So I think that it might be better to organize the impact assessment study by state party and the ICOMOS for the next session of the World Heritage Committee to examine the more thoroughly and the more substantially the impact of this issue. So that is my suggestion. And also when we would discuss the impact, for example, the delegate Mahdi suggests what heritage site includes archaeological site and also the historical district. So what kind of impact would be put into either the archaeological site or the historical district. So we have to more deeply study on the impact on either of the site of this issue. Thank you. Si je suis content d'écouter l'avis de la France. Merci, Monsieur le Président. Quelle responsabilité. Donc,
La situation économique a changé, comme l'a d'ailleurs souligné notamment la Fédération de Russie. La vie de la ville a évolué. Les travaux que nous voyons ont constitué, ont forgé un nouveau paysage autour du bien. C'est un fait. Il faut en prendre acte. Nous souscrivons aux remarques qui ont notamment été faites par la délégation algérienne et, à l'instar de la délégation sénégalaise, nous nous interrogeons sur la jurisprudence qu'il faut aujourd'hui mettre en place. Merci, Monsieur le Président. Lee, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Je pense qu'on est devant un dilemme, le beurre et l'argent du beurre. Il y a un problème de développement qui se pose. Les gens veulent se développer, entre guillemets. Il y a des sites archéologiques. Les cas se posent à Guinée, on va peut-être en parler. Le maire de la ville demande à ce qu'on déclasse des sites archéologiques pour faire des constructions. Nous, on a dit non. On a même engagé une procédure pour obtenir titre foncier pour ces sites archéologiques-là. Même l'État ne peut plus les déclasser. Donc, il faut opérer un choix, à mon avis. Il faut pas il y a des textes, il y a des critères à partir desquels on a inscrit ces sites-là. Maintenant, si l'État choisit la voie de développement en engloutissant les sites archéologiques, bon, c'est un choix qui a été opéré. Mais si au contraire, il cherche à concilier, il faut trouver la solution. Et ça, c'est le travail des experts. Si on va passer toute la soirée à discuter, on ne trouvera pas de solution, à mon avis, à ce problème. Je pense que nous avons dépensé assez de temps pour les commentaires. Alors, quelle est la meilleure solution pour nous? Je n'aime pas les votes, parce que les votes ne renforcent pas la solidarité internationale. Oui. Et j'aime une solution de compromis. Alors, comment travailler pour avoir une solution de compromis? Moi, je pense à mettre en place un groupe de travail, oui, qui est capable de jouer le rôle pour trouver le consensus entre les deux opinions opposées. Alors, je demande l'avis de notre comité si nous devons former un groupe de travail. Vous voyez, qui est la meilleure solution pour trouver un compromis? Qui doit présider le groupe de travail? Vous voyez? Une proposition, je suis d'accord avec le délégué de la Mali, mais il ne faut pas dépenser plus de temps pour continuer les commentaires. Donc je propose une personnalité qui a été aussi un expert du patrimoine, oui, pour présider un groupe de travail, oui, et qui doit commencer à travailler demain matin. Oui. Je demande si le comité peut accepter son Excellence M. Rouborat, chef de la délégation du Cambodge, qui a travaillé depuis plus de 30 ans dans le domaine du patrimoine et qui est aussi le directeur adjoint
oui, de notre autorité, le directeur général adjoint de notre autorité de l'APSARA en charge de la préservation et du développement durable de Angkor. Oui. S'il n'y a pas d'objection, oui. Oui, s'il n'y a pas d'objection, alors, M. Roubarat, vous jouez le rôle du président du groupe de travail et vous allez commencer à travailler dès demain matin pour essayer de trouver un consensus. Oui, donc la solution est adoptée. Sénégal. Sénégal, please. Monsieur le Président, je pense que vous avez fait un très bon choix. Maintenant, je pense qu'il faudrait dans ce groupe au moins l'ICOMOS. Ensuite, peut-être, ceux qui souhaitent s'adjoindre à eux. Je pense que le groupe de travail va englober tous les parties concernant. Oui. Monsieur Son Excellence M. Roubarat va discuter avec le centre pour comment inviter les parties concernées dans le groupe de travail et on peut commencer à travailler dès le demain matin. Oui, donc c'est adopté comme ça, oui, le groupe de travail. Et nous passons à notre item dans notre agenda. I now invite Mr. Moreno Triana to read the list of the cultural property inscribed on the list of the World Heritage located in the Latin America and the Caribbean region, which are proposed for adoption without discussion. Please, you have the floor, Mr. Triana. Thank you, Mr. Chairman. The following 5 World Heritage properties from the Latin America and the Caribbean region and the relevant draft decisions will be adopted without discussion. Tiwanaku Spiritual Political Center of the Tiwanaku Culture, National History Park Citadel Sanssouci Ramier, Maya Sites of Copan, Honduras, Historical Center of the City of Arequipa in Peru, and the Historic Center of Lima in Peru. Thank you, Mr. Chairperson. Les membres du comité d'adopter la décision. Pas d'objection, donc la décision est adoptée. I now invite Mr. Laza Eludu Asomo from the World Heritage Center to present the report on the state of conservation of the cultural property located in the Africa region and open for discussion. Please. Thank you, Mr. Chair. The following properties in the Africa region are open for discussion. The Royal Palaces of Abomey, Aksum, Island of Saint Louis, Mapungubwe, the fossil hominid sites of Steekfontein, Swartkrans, Komdrai, and environs. I understand, Mr. Chairman, that the delegation of South Africa has requested that Mapungubwe be examined later on because they are still expecting the head of the delegation who is to arrive. Alors je vais, le premier site pour discussion,
sont les palais royaux d'Abomey. À la demande du comité, une mission conjointe du Centre du patrimoine mondial, de l'ICOMOS et de l'ICOM a visité le bien afin d'évaluer son état de conservation. Les résultats et recommandations de la mission sont contenus dans le rapport qui vous a été soumis, notamment sur les questions de préparation au risque d'incendie et de gestion globale du bien. La mission a en effet constaté que le risque d'incendie est renforcé par le manque d'entretien du bien, en particulier à cause de la présence de grandes herbes qui poussent autour des bâtiments qui sont malheureusement inutilisés. En réalité, ce sont ces matériaux inflammables qui accroissent les risques d'incendie que l'on a pu observer ces dernières années et qui ont détruit quelques-uns des bâtiments qui venaient juste d'être restaurés. Sur la question de la politique de reconstruction, la mission a noté que de nombreux bâtiments reconstruits, comme je le disais tout à l'heure, demeurent vides et sans fonction précise. Le comité avait déjà demandé à l'État partie de lui soumettre dans les précédentes décisions une politique claire de reconstruction afin d'éviter que de nouveaux espaces réhabilités soient confrontés aux mêmes situations et que les erreurs faites dans le passé soient reproduites. Enfin, la mission a noté que le plan de gestion qui avait été élaboré pour la période de 2007 à 2012 est arrivé à terme. Celui-ci devra donc être évalué et mis à jour très rapidement afin de corriger les manques et améliorer la gestion globale du bien. À ce propos, un atelier de formation sur la préparation au risque a été organisé dans le cadre du programme de formation mis en place par le Fonds pour le patrimoine mondial africain et coordonné par l'École du patrimoine africain. Cet atelier a eu comme terrain d'étude les palais royaux d'Abomey et il est à espérer que les résultats obtenus permettront à l'État partie de préparer un plan de gestion des risques qui permettra d'éviter malheureusement les problèmes qu'il y a eu par le passé. Par ailleurs, ICOMOS souhaite aussi faire un commentaire avec votre accord, Monsieur le Président. You have the floor. Thank you, Mr. Chair. Just very briefly for the sake of timing. In the case of this property, the OUV, sustaining OUV at this property is largely related to the continuation of maintenance practices. However, we do require that documentation before and during these practices is carried out for the sake of continuity and to ensure that the conditions of authenticity continue to be met. We also recognize and note our concern that management arrangements with the many stakeholders involved have yet to become fully operational, and that remains a challenge that we need to address effectively with the state party. Thank you. I open for discussion, please. Any comment? No, rapporteur, please. Chair, no request for amendment. So I invite the committee member to adopt the decision. No objection, so the decision 37.7b.36 is adopted. Secretariat, please. Merci, Monsieur le Président. Le prochain bien à examiner est Aksum. Alors pour ce bien également, à la demande du comité, une mission de haut niveau
de suivi réactif du Centre du patrimoine mondial et de l'ICOMOS a visité le bien en janvier 2013. La mission était conduite par Madame Alessandra Cummins, présidente du conseil exécutif de l'UNESCO. Le but principal de la mission était d'évaluer l'impact de la construction du nouveau musée de l'Église orthodoxe sur la valeur universelle exceptionnelle du bien. Pour vous expliquer un tout petit peu, ce nouveau musée est situé dans l'enclos de l'Église orthodoxe qui jouxte les bâtiments de l'ancienne et la nouvelle Église Sainte-Marie de Sion. Dans le périmètre du bien inscrit, les autorités religieuses, soucieuses de la conservation de leurs objets ecclésiastiques, ont souhaité construire ce nouveau musée afin de résoudre les problèmes d'espace exigus qui font que les objets ecclésiastiques, pour l'instant, sont malheureusement entassés les uns sur les autres, ce qui les met plus en danger de dégradation et ne permet pas leur accessibilité ni leur conservation effective. Je voudrais également souligner ici que Aksum est très important comme centre de l'Église orthodoxe éthiopienne, car c'est là où la religion orthodoxe éthiopienne a transféré ce qu'on appelle le paradigme aksumite en un nouveau paradigme christianisé. Ce musée a donc pour but de permettre de mieux abriter les différents artefacts donnés par les différents souverains et sans lesquels il sera très difficile de bien comprendre le sens des composantes de ce bien dont on connaît les extraordinaires stèles et plus particulièrement la stèle 2 réinstallée avec le concours de l'État partie, l'Italie et l'UNESCO. Après avoir conduit une évaluation globale de l'impact de cette construction, à partir de plusieurs points d'observation, la mission a conclu que le nouvel édifice avait finalement peu ou pas d'impact à partir des points critiques sur notamment le site des stèles. Ces impacts sont en fait atténués par la présence de grands arbres conservés autour de la cathédrale Sainte-Marie de Sion. Cependant, la mission a quand même recommandé que l'aspect extérieur puisse avoir quelques petites révisions architecturales qui d'ailleurs ont été discutées avec les équipes techniques en charge du projet afin de réduire son impact visuel sur les autres bâtiments de l'enclos où se trouvent l'église, la cathédrale, le cimetière, la chapelle de l'Arche d'Alliance. De l'avis de la mission, l'État partie peut donc poursuivre cette construction qui, du reste, à son sens, devrait contribuer à mieux gérer et interpréter la valeur universelle exceptionnelle du bien. ICOMOS souhaite également ajouter sa contribution. Don la parola ICOMOS. Gracias, señor presidente. The management plan for this property has yet to be formulated and approved. We note that provisions will need to be made to protect and conserve other attributes that will convey significance at a local and national level. This aspect will be crucial for the interpretation strategy that we are requesting that the state party develop for the property. We also note that it is essential to work on the clarification of the boundaries of the property and its buffer zone, and this issue needs to be resolved as a matter of urgency. Thank you. I open for comment. Rapporteur said that no amendment, no request of amendment. So I invite the committee member to adopt the decision number 37.7b.38. No objection, so the decision is adopted.
Secretariat, please. Merci, Monsieur le Président. Le prochain bien à examiner est l'île de Saint-Louis au Sénégal. Depuis la publication du rapport sur l'état de conservation, aucune nouvelle information n'a été reçue sur la situation du bien, notamment en rapport avec les questions d'établissement des mécanismes de gestion, de contrôle des constructions, d'attribution de permis de construire pour stopper la dégradation observée du tissu urbain et de son architecture. En outre, l'absence d'un gestionnaire du bien travaillant directement sur le site, bien entendu, nous sommes informés qu'il a été nommé, est un facteur de préoccupation car il pourrait être probablement difficile dans le futur d'assurer un suivi adéquat de la mise en œuvre du programme de développement touristique qui prévoit d'aménager les quais et les places. ICOMOS souhaite également commenter sur d'autres aspects de ce rapport. Mais avant, je voudrais m'excuser auprès de la délégation du Sénégal d'une petite erreur qui s'est glissée dans le rapport concernant la date de réhabilitation du pont Faidherbe. Il s'agit plutôt de 2011 et non 2007, comme écrit dans le rapport. ICOMOS, you have your comment. Thank you, Mr. President. There are many significant challenges in this property, particularly in having the adequate framework so that informed decision-making can occur at the property and manage the challenges associated with a lively and livable city. As noted by the World Heritage Center and as noted by previous decisions of the World Heritage Committee, many of the issues pointed out at previous sessions continue to be unresolved. We are requesting that a mission be carried out so we can work effectively and with the state party and assess what the current conditions are, and most importantly, to work with the state party to identify what the measures will be to secure the conservation and protection of the OUV of St. Louis. If you have comment on the amendment, please. J'invite la France d'abord et après la Mali. Merci, Monsieur le Président. Concernant ce bien, je voudrais tout d'abord rappeler les efforts de l'État partie, efforts à Saint-Louis qui sont exceptionnels, et mentionner le cofinancement avec la France de la réhabilitation du pont Faidherbe pour un budget de plus de 18 millions d'euros. Cet effort doit être salué et la dernière expertise de la Convention France-UNESCO en 2009 en a fait un constat positif. Le pont Faidherbe a été réhabilité en 2011, comme cela vient d'être évoqué. La France a fortement participé au plan de sauvegarde et de mise en valeur du bien. C'est, de l'avis de tous les experts, l'un des mieux conçus en la matière. Il doit être appliqué. En outre, il est important que l'État partie puisse apporter des éléments concernant différents projets de réhabilitation de certains édifices, mais également sur le programme de développement touristique et plus largement tout projet important prévu sur l'île de Saint-Louis et sa région. Ce dernier aspect est particulièrement important car l'État partie a inscrit sur sa liste indicative les escales du fleuve en vue d'une inscription sur la liste du patrimoine mondial. En résumé, la France reste très réservée sur la mise en péril
au vu des missions de la Convention France-UNESCO, et surtout, cette mesure serait disproportionnée, car l'intégrité du bien, de sa zone tampon et le plan de gestion sont respectés. Une mission de la Convention France-UNESCO peut être menée dans ce cadre. Par ailleurs, la France a soumis au rapporteur un certain nombre d'amendements que nous sommes prêts à évoquer ultérieurement lors de la présentation. I give the floor to Mali. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous sommes en face d'une ville vivante. La ville de Saint-Louis est une ville vivante et je ne reviendrai pas sur les efforts faits par l'État parti pour pouvoir mettre en bon état le pont de Faidherbe. Mais il y a un problème technique qui me préoccupe. Il s'agit du plan de sauvegarde et de mise en valeur du bien. Ça, c'est vraiment un outil de gestion qui existe. Et je me pose la question de savoir pourquoi cet instrument de gestion qui a mobilisé beaucoup de ressources humaines et financières n'est pas encore appliqué. Si l'État parti peut vraiment nous apporter des éclaircissements sur ce point. L'autre point qui m'intéresse, c'est également de connaître les autres projets qui existent autour de Saint-Louis, parce que Saint-Louis, comme on l'a dit, c'est une ville vivante, et il y a un certain nombre de projets qui sont entrepris autour de l'île de Saint-Louis, parce qu'il faut avoir aussi une globalité de ce que c'est que Saint-Louis. Enfin, j'aurais souhaité qu'on encourage et qu'on organise d'abord une mission à Saint-Louis avant d'envisager une inscription au patrimoine mondial en péril. Finalement, Monsieur le Président, je voudrais demander à l'État parti de nous apporter un certain nombre de renseignements spécifiques sur les projets qui sont initiés autour de cette île. Je vous remercie. Je tourne vers la délégation du Sénégal, l'État parti. Premièrement, c'est pour répondre à la question de la Mali. Deuxièmement, si l'État parti est d'accord pour inviter une mission de suivi et puis supporte financièrement la mission, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Nous n'aimons pas tellement accabler les organisations consultatives, mais elles n'ont pas mis les pieds à Saint-Louis depuis bien longtemps. Le dernier rapport que vous avez reçu date seulement de quelques mois, donc il n'y a pas une éternité. Je pense que la plupart de ce qui a été dit l'a été fait sur la base de l'exégèse. Et comme notre rapport n'est pas un texte sacré, cette exégèse, je pense, est une dissertation très libre. Ceci dit, nous acceptons qu'il y a un certain nombre de problèmes. Et ces problèmes, nous aimerions les partager avec vous. Pour notre part, nous avons pris un certain nombre de décisions importantes. L'honorable délégué de la France a rappelé tantôt qu'avec un cofinancement de la France, on a investi 18 millions sur le pont Faidherbe. Je voudrais aussi rappeler, pour répondre à l'honorable délégué du Mali, que le Sénégal vient d'emprunter auprès de l'Agence française de développement 24,5 millions d'euros pour la réhabilitation de Saint-Louis et le développement du tourisme dans la région, notamment au niveau des escales. Donc nous prenons très au sérieux nos responsabilités par rapport à cette ville. Nous acceptons naturellement cette mission-là. Mais comme nous sommes déjà endettés à hauteur de 24,5 millions d'euros, nous n'avons plus d'argent pour financer cette mission. Donc il faudrait peut-être qu'on trouve les moyens de la financer. Mais si on trouve les moyens de la financer, nous les invitons volontiers à venir au Sénégal, à étudier la situation avec nous et à envisager avec nous les moyens les plus appropriés pour faire face à la situation.
Donc cela ne nous pose absolument aucun problème. Merci, Monsieur le Président. Je me fais un éclaircissement, vous voyez. S'il s'agit d'une mission du centre, ce sera le centre qui paie. Oui. Oui. Donc ce n'est pas une mission de advisory body. Oui. S'il y a quelques autres commentaires. Nos rapporteurs, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Voilà, on a les décisions en français et en anglais prêtes pour l'adoption. S'il y a des soucis, j'ai entendu que la France volontiers va apporter des éclaircissements, mais je vais vous présenter, donc numéro 1, paragraphe 1, il n'y a pas de changement. Paragraphe 2, il n'y a pas de changement. Paragraphe 3, non plus. Paragraphe 4, il y a un petit changement. Paragraphe 5, A, il y a un amendement. En fait, on a barré une demi de la phrase. Paragraphe B, il n'y a pas de changement. Paragraphe C, il n'y a pas de changement. Paragraphe D, E, F sont barrés de la part de la France. Paragraphe 6 aussi, en entier. On a un nouveau 6 qui invite l'État partie à fournir au centre les informations nécessaires. Et ici, on a des apports de la France. Le paragraphe 6 finit plutôt que c'était proposé par le centre. On a un nouveau paragraphe 7. La fin du paragraphe 7 est barrée. Et on a un nouveau paragraphe 8 qui n'a pas changé au niveau de la décision proposée que vous avez eue dans le document. Merci, Monsieur le Président. Vous pouvez procéder à l'adoption de la décision proposée. Mandé. Le texte est déjà présenté par les rapporteurs. S'il n'y a pas d'opposition, je vous propose d'adopter la décision. Donc la décision est adoptée. Secrétariat. Merci, Monsieur le Président. Le prochain site à examiner est le bien site des hominidés fossiles de Steekfontein, soit Krans, Kromdraai et les environs. Distingués délégués, depuis l'inscription du bien, de nombreuses préoccupations ont été reçues par le Centre du patrimoine mondial au sujet d'une menace potentielle sur celui-ci. Alors cette menace est causée par des effluents provenant de mines abandonnées ou en activité dans le voisinage du bien. Ces inquiétudes ont en fait été soulevées parce que des eaux acides qui sont riches en fer et autres minéraux auxquels s'ajoutent des apports d'eau de mine non traités dus à l'exploitation, cette fois-ci des mines en activité, pourraient avoir un impact sur l'intégrité du bien, avoir un effet nuisible sur le système des grottes souterraines qui, comme vous le savez, sous-tendent la valeur universelle exceptionnelle
de ce bien, qui est un site des hominidés fossiles. Donc en janvier 2011, le Centre du patrimoine mondial a évoqué avec l'État partie la nécessité d'entreprendre une étude complète pour répondre à ces préoccupations. Cette étude a donc été préparée par l'État partie et a été soumise au Centre du patrimoine mondial. Pour ceux qui sont intéressés, elle est disponible sur le lien Internet des documents du comité, car elle est très intéressante à notre avis, et elle a été analysée par l'ICOMOS. Donc avec votre accord, Monsieur le Président, je voudrais laisser l'ICOMOS présenter les résultats de cette analyse ainsi que leurs recommandations. Je vous remercie. ICOMOS, vous avez la parole. Thank you, Mr. Chair. This property consists of a number of caves within which have been found extremely important humanoid remains of Australopithecus, which date back 1.8 to 2.5 million years. And so it was in response to concerns raised by NGOs and others on the potential impact on the property, and particularly on these caves, of this highly polluted effluent from abandoned mining, that the State Party has undertaken this impact study. ICOMOS welcomes this particularly detailed and thorough study, which has been based on impressive field measurements and has answered some of the uncertainties surrounding this mine water issue. Much of the concerns had been based on limited sampling of the waters from the polluted mines. So this study is crucially important in beginning to set the caves into this wider understanding of the whole water structure of the karst rock. The study concluded that 9 of the 14 cave sites are at low risk, but one site has high vulnerability. The study recommended the recommended response of the study is monitoring of the situation, management and treatment of the waters from the disused mines, but also they recommended further geophysical studies to identify possible voids in the karst rock that could trap water and might perhaps be linked underground to the caves. Since the completion of the study, the State Party has carried out this geophysical work on the voids. The study also produced recommendations. ICOMOS does consider there is a need to act on these specific recommendations, and we therefore welcome the fact that the Department of Water Affairs has initiated a feasibility study to put together a long-term solution to address these issues. However, implementing the necessary measures will take time, considerable resources, and there will be complex management responsibilities. The draft decision suggests a mission by a technical expert to discuss the overall way forward for protecting the property in the medium and long term, and in particular, to look at the implications of this report. Thank you. I open for discussion, please. Senegal, please. Merci, Monsieur le Président. Nous avons suivi avec beaucoup d'attention le rapport du Centre du patrimoine mondial et avec beaucoup plus d'attention encore les informations apportées par l'ICOMOS. Il ressort de ce que nous avons entendu que la situation a énormément évolué et que dans les faits, l'esprit de la résolution qui nous est proposée est certainement en déphasage avec la réalité. Parce que déjà, l'État partie met en œuvre les recommandations des études conduites en 2011. L'État partie aussi a soumis un rapport très détaillé dont la qualité a été saluée par l'ICOMOS et des dispositions extrêmement pertinentes sont en cours pour essayer de neutraliser
les effets potentiellement négatifs des eaux de ruissellement contaminées liées à l'exploitation minière. Pour toutes ces raisons, nous pensons que la tonalité de la résolution doit être atténuée, que les efforts de l'État partie doivent être salués et encouragés. Il apparaît très clairement que la valeur universelle exceptionnelle est très largement hors de danger en ce moment, même si des efforts sont encore à faire. Nous souhaiterions que la parole soit donnée à l'État partie pour qu'il apporte des informations complémentaires. Pour ce qui nous concerne, nous avons proposé un projet de résolution qui sera affiché le moment venu. Give the floor to India. Thank you, Chair. The distinguished delegate from Senegal has covered a lot of the ground. The study is actually well underway. It's being implemented. There is high-level monitoring being carried out in South Africa. I'm not very clear why a reactive monitoring mission, firstly in 2014, is being proposed. The state party has submitted the report on the study. There is no information that seems to be required by ECOMAS or the World Heritage Center. At least no information request has gone to the state party. I think we should be a little firmer on these reactive monitoring missions. I mean, they just cannot happen, sort of in this manner. You have to have a reason for them, a rationale for them. It's a fairly serious business. Lastly, the issue of the state party submitting to the World Heritage Center under Para 172, this is completely unclear to us. 172 in any case is a paragraph that is fraught with implications and is not very clear. I would suggest that we review all of this, and I hope that the draft resolution, I haven't actually seen it, the amendments to it would cover a lot of this ground. Thank you, Chair. I ask the State Party, South Africa, to take the floor. Thank you, Chairperson. I think the importance of the site has been stressed by the previous speakers, Chair. And for that very reason, Chair, it's not only a priority for the World Heritage Center, but also for the State Party. So much so that we've got an interministerial committee that was established to deal with this particular problem, Chair. The study that was, the proposed study was commissioned in terms of the recommendations and undertaken by a team of experts from South Africa's Center for Scientific and Industrial Research. And the study made comprehensive recommendations, including further scientific surveys, management of the mine water, and the long-term monitoring. Chair, I wish to add that the State Party has since commenced with the implementation of these recommendations. The Trans-Caledon Tunnel Authority, which is a parastatal of the Department of Water Affairs, was appointed to undertake the due diligence as part of a more comprehensive hydrological study, and a report was submitted in this regard in July 2011, specifying what the immediate and the short and long-term solutions would be. This report was presented to Cabinet. Another recommendation that was followed was that a company called Rand Uranium was appointed to implement the immediate solutions in terms of the acid mine drainage issue. Chair, the team of experts that were appointed furthermore also have to report to an interministerial committee on a quarterly basis in relation to the progress that's being made in this regard. And the Trans-Caledon Tunnel Authority has already begun with the short-term interventions in terms of the interventions that have been identified.
And to an extent, they've also started the process for the medium and long-term recommendations to be implemented, Chair. Don la parola a ICOMOS. Thank you, Chair. Perhaps I could just comment on the question that was raised by the State Party, the Honourable Delegate from India, on why the draft decision included recommending that the State Party invite a reactive monitoring mission. I would like to stress that this mission was seen very much in the spirit of collaboration and cooperation to work with the State Party to consider the implications and work that they are planning on taking forward the recommendations of this study. We didn't see it in any way as a mission that was checking up on issues that we were not aware of, but looking in a very positive and structured way at how this extremely important work will be taken forward. Any more comment? I did not see the request for comment. So, please, Rapporteur, introduce your text. Thank you, Mr. Chair. Please, can we have a draft decision on the screen as amended by Senegal? Thank you. We have significant changes in paragraph 3, 4, and 5, but we will start from number 1. In number 1 paragraph, we don't have changes. Number 2, no changes. Number 3, we have a deletion of the paragraph and replacement with one sentence. Number 4, you have a deletion of the whole paragraph, and as well number 5. Paragraph 6 remains as proposed by the Secretariat. This is the proposition of draft decision as amended. Thank you, Mr. Chair. You can proceed to the adoption. Oui, le texte est déjà présenté. S'il y a les commentaires. Non, je propose l'adoption de décision numéro 37 comme c'est B.44. Le texte est adopté. Oui, Secretariat, you have the floor to I think this is the last project in the region. Okay. Chair, I understand that we can present also the state of conservation of Mapungubwe, if you can. Okay, thank you. Alors le prochain site à examiner est le paysage culturel de Mapungubwe. Vous vous souviendrez que lors de la 36e session, le comité a demandé à l'État partie de s'assurer que l'exploitation minière à ciel ouvert de charbon n'ait pas d'impact sur la valeur universelle exceptionnelle du bien. Donc l'État partie dans son rapport qu'il a soumis a fait part des activités réalisées dans ce sens. Un archéologue a été recruté. Le plan de gestion intégré du site a été préparé, approuvé et soumis au Centre du patrimoine mondial. Nous devons dire que ce plan de gestion est complet, clair et précis, et nous encourageons l'État partie à le mettre complètement en œuvre en impliquant les communautés locales également. Le rapport informe aussi qu'un médiateur a été nommé pour accélérer les négociations avec les propriétaires terriens afin qu'ils acceptent d'intégrer à la zone tampon, comme cela avait été demandé par le comité,
la portion de terre entre la limite du bien et la mine de charbon. L'État partie rapporte aussi que toutes les phases de création de la zone de conservation transfrontalière sont presque achevées et que les 3 États parties, le Botswana, l'Afrique du Sud et le Zimbabwe, signeraient le traité très bientôt. Je vous rappelle que cette zone transfrontalière avait été considérée au moment de l'inscription comme devant constituer la zone tampon du bien. L'État partie, dans son rapport, a également répondu aux autres préoccupations du comité, notamment l'extension de la mine de diamants de Venetia, qui était une question de préoccupation et qui est située dans la zone tampon. En effet, cette extension souterraine, il n'y a pas de détails qui sont donnés, par exemple, sur les infrastructures qui sont prévues pour la mener, ni l'impact que cette extension aurait sur la valeur universelle exceptionnelle du bien. Mais sur l'ensemble des questions que je viens d'évoquer, ICOMOS souhaite également rajouter sa contribution, Monsieur le Président. ICOMOS. Thank you, Chair. We certainly welcome the progress that has been mentioned in putting in place archaeological advice for measures to mitigate the impact of the open-cast coal mining as requested by the committee. The State of Conservation report mentions the impact of this mining to the east of the property on sites closely related to the Mapungubwe Kingdom. I would like to point out that the text included a small error. It used the words "in the buffer zone," which is incorrect. It was stressing the impact on the sites associated with the main property. One of the major steps forward this year, as the World Heritage Centre has mentioned, is the progress with extending the buffer zone to cover the eastern side of the property. And we certainly welcome this progress, which has been made possible by the appointment of a facilitator to negotiate with the landowners. Just to comment on the completion of the management plan, ICOMOS undertook a review of this in which we stated that it was thorough, readable and professional. The State Party submitted a note in which it suggested that these words should have been included in the SOC report, and we do agree that our positive review could well have been mentioned. Thank you. Further discussion. Mali, please. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, suite aux différents exposés du Centre du patrimoine mondial et de l'ICOMOS, et suite également à des informations reçues et au rapport de l'état de conservation qui a été soumis, la délégation du Mali souhaiterait apporter un certain nombre de corrections. Il y a d'abord un certain nombre d'erreurs factuelles dans le rapport lui-même, mais aussi on souhaiterait insister un peu sur les efforts faits par l'État partie pour améliorer l'état de conservation du bien. Concernant ce paysage culturel, il faut relever que tout d'abord, la zone minière concernée n'est pas dans la zone tampon. Elle est située à environ 100 mètres de la zone tampon. Et le délégué du Centre du patrimoine mondial, M. Lazare, a eu à parler de l'élaboration d'un plan de gestion intégré. C'est là vraiment un outil de gestion pratique qui a été élaboré en vue d'une meilleure conservation du bien. Et au passage, il faut souligner que ce plan de gestion qui est intégré s'intéresse non seulement aux communautés, mais aussi prend en compte les mesures d'atténuation en vue d'éviter des dangers éventuels ou alors d'écarter des risques sous-jacents qui peuvent considérer comme étant des dangers potentiels sur le bien. Au sujet de la protection, de la conservation, de la consolidation des sites archéologiques, qui est aussi un souci fondamental, il y a un document qui a été fourni par l'État partie qui donne des détails. Et ce document est intitulé Illustrated Rehabilitation Work Plan and Progress Report.
en Makoubé. Ça donne, comme on l'a dit, des détails sur la protection de ces sites archéologiques. Pour ce qui est de la zone tampon, dans le processus de nomination des biens, la zone tampon, nous le rappelons, n'est pas une exigence. Mais lorsque la zone tampon est là, elle permet de renforcer le système de protection. Mais pour ce qui est du cas précis de ces paysages culturels, la zone tampon existe. Et le délégué du centre départemental mondial a parlé, si vous voulez, d'une concertation inter-État pour tous les pays qui sont concernés et qui doivent bientôt signer, si vous voulez, un accord relatif à cette zone tampon-là. Ensuite, il y a un autre effort extrêmement important qui a été fait par l'État pour minimiser les différents problèmes. Il s'agit de la nomination des médiateurs qui va servir désormais de relais entre les propriétaires terriens et l'État de l'Afrique du Sud. Ensuite, nous avons noté un autre élément technique extrêmement important pour ce qui est du cycle de soumission des rapports de conservation des biens. Nous nous sommes rendus compte que ce bien, qui est un paysage culturel, a été soumis pendant 4 ans successifs, en 2010, en 2011, en 2012 et en 2013. Alors, on souhaiterait également que la parole soit donnée à l'État parti pour apporter un peu plus d'éclaircissement. Je vous remercie. Donne la parole à Sénégal. Merci, Monsieur le Président. Je pense que mon collègue du Mali a déjà fourni l'essentiel des informations complémentaires. Je salue le rapport du centre ainsi que le rapport de l'ICOMOS que je trouve tous d'ailleurs très très positifs. Il y a cependant des précisions à faire. Je pense que l'État parti, ce qu'il a signalé, c'est que dans le cadre de son projet global de développement, il a fait l'inventaire des ressources de charbon et de gaz. Et il y en a qui sont disponibles dans la zone. Et je pense que c'est le droit à l'inventaire que nous avions évoqué la dernière fois. Et cela nous amènera certainement un jour à discuter des notions de valeur universelle prospective. Je crois aussi qu'il y a peut-être un lapsus dans ce qu'a dit mon collègue du Mali. Ce n'est pas une distance de 100 mètres, mais c'est d'environ 100 km. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de menace par rapport à la valeur universelle exceptionnelle. Il faut signaler aussi, d'après les informations fournies par l'État parti, qu'aucun permis ni de licence d'exploitation n'a été offert dans cette zone. Ils nous ont aussi précisé que la loi sud-africaine n'autorise pas d'activité minière dans les aires protégées, y compris dans les sites du patrimoine mondial. Compte tenu de toutes ces informations, nous pensons qu'il serait peut-être utile de réviser la tonalité du projet de décision afin qu'il soit plus conforme à la réalité. Merci. Riet, you have something to say. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais juste apporter des clarifications sur une des questions qu'a soulevé l'honorable, le distingué délégué du Mali sur le document illustré, qui est un travail qui a été fait. Effectivement, ce travail est très bien mentionné dans le rapport de l'État parti qui a été soumis. Malheureusement, il y a eu des problèmes de transmission du document par Internet, ce qui est tout à fait normal et peut arriver, donc ce n'est pas un problème. Mais nous avons échangé avec l'État parti et ce document nous a été transmis il n'y a pas très longtemps et ICOMOS prendra le temps de l'examiner également. Mais nous avons échangé avec l'État parti dans un esprit de coopération dans le cadre de cette soumission. Sur la question des permis d'activité que le distingué délégué du Sénégal a mentionné, je voudrais simplement souligner que le dernier rapport de la mission
du Centre du patrimoine et de l'ICOMOS avait effectivement fait part d'un ensemble de permis qui seraient sur le point d'être attribués en périphérie de la zone tampon et qui pourraient également avoir un impact sur la valeur universelle exceptionnelle qui elle-même était déjà bien menacée par les projets existants, y compris également l'extension de la mine de diamants à l'intérieur du site. Et c'est pourquoi ces questions sont relevées par les organisations consultatives. Je donne... Oui, parce qu'il y a l'État parti et l'Algérie. Algérie tout d'abord, oui. Merci, Monsieur le Président. Nous avons bien lu les informations complémentaires qui nous ont été livrées par l'État parti et qui dénotent donc de la volonté et de l'engagement de l'État parti d'apporter tous les correctifs nécessaires. Et nous nous rallions, si vous voulez, à partir de ces informations donc à la proposition du Sénégal, qui est celle d'apporter en fait quelques nuances dans le projet de décision en intégrant les quelques éléments d'information apportés par l'État parti. Je vous remercie. Je donne la parole à l'État parti. South Africa, you have the floor. Thank you, Chairperson. Chairperson, just in terms of clarity, I think I need to clarify that currently there is a memorandum of understanding between the states, the cross-border states. And we'd be moving towards formalizing a treaty with our heads of state. But in terms of the property itself, the state party is in the process of concluding legal agreements with private landowners to provide additional protection on the eastern side, an issue that was raised by both the advisory bodies. Furthermore, the state party has undertaken a scientific analysis of the distribution of the archaeological sites, viewshed protection, and the catchment protection areas, with a view to making a submission in due course on some minor boundary modification as recommended in the draft decision. It's also important to note, as previously clarified to the committee, that the mine has never been and is not in the buffer or in the envisaged buffer zone of the property. Chair, I think another point that was raised by ICOMOS was in relation to Venetia, and I think that would merit some further discussion. First of all, the Venetia diamond mine predates the inscription of the site. But in conforming to the recommendations made by ICOMOS during the previous committee meeting, mining companies have been encouraged to consider underground versus open cast mining where that is feasible. So in the continuation of its operations, Venetia has heeded this recommendation, and it has in fact made an application for underground mining which is restricted to the current mining footprint. The details, including the position of the new infrastructure, were submitted to the Centre in January 2013 as part of the SOC, and a heritage impact assessment in this regard will also be undertaken. It has been undertaken. The impact assessment indicates, the heritage impact assessment indicates that there will be no direct impact on the World Heritage property. And that report will also be submitted to the World Heritage Center as soon as possible, Chair. Chair, the point has already been made also that South African legislation excludes mining in legally declared protected areas, including World Heritage sites. And in this regard, Chair, we'd like to add that we've drafted a guideline to support the mining industry as well as the conservation sector that was recently signed by the relevant ministers. Thank you, Chair. India. Thank you, Chair. We commend the State Party for the progress made
in all these aspects that you have just explained, and we also thank ECOMOS for the excellent report that they have made. What we are really concerned are about the factual errors which ECOMOS has also accepted. If we recall, we were looking at this case last year also, and this extent of mining was explained. It was clarified that it is beyond the buffer zone. So it's not really a factual error, it's a repeated factual error, and this is not the first case. So that is one concern. If the advisory bodies can record that and really take care of the factual errors in future. And as India supports the decision, the amendments that are being proposed by Senegal for this particular case. Thank you. ECOMOS, you have some comment? ECOMOS? Thank you, Chair. And I have commented on the factual error, which of course we regret. Putting the words in the buffer zone were put in when they shouldn't have been. The state party in their letter did also comment on a sentence about the extension of the buffer zone and what they saw as a conflict between what we said and what they said. Just for clarification, we acknowledge that the buffer zone doesn't cover all the areas that are necessary for the effective protection of the property, and suggested the state party acknowledge this, while at the same time, in certain areas, the buffer zone is very large and goes well beyond what perhaps could be needed to protect the immediate setting of the property. So I don't think the two statements are mutually exclusive, but this was something that the state party brought up in their letter. We are pleased to learn from the information now provided that the heritage impact assessment has been undertaken on the Venetia gold mine extension. What we were particularly interested in were the infrastructure arrangements and the arrangements for water supplies, for example, which currently come across the property. So we'd be very interested, and as the state party suggests, this will be sent in due course, and we will evaluate it accordingly. I think that's all I have to add. Thank you. Is there more comment? Iraq, please. شكرا سيدي الرئيس. وددنا فقط أن نثني ونؤيد الاقتراحات التي قدمتها الدولة الطرف ونضيف صوتنا إلى كل من سبقونا وشكرا. Si, je pense que le rapporteur, c'est le temps pour faire la présentation du texte. Thank you, Mr. Chair. We received, as it has been said during the discussion, we received amendments presented to us by Mali. And from first, in the first paragraph, we don't have any changes. In the second, we keep the original paragraph, third as well, fourth as well, fifth, number 6 as well, 7 as well. Paragraph 8, please Secretariat a little bit, because some of delegations, they were complaining we went too quickly last time with the other decisions. So the paragraph 8 was deleted as proposed by Mali. And then we have a new paragraph 8. Slowly, please, so that state parties members can see what we are proposing here. And we have so this is a new paragraph 8 that you have in front of you. And then we have a new paragraph 9 with changes of the date for the State of Conservation report. So now I think with all the explanations of Mali that submitted considerable changes and taking into account all that has been said during the discussions,
and factual errors that we had, that you can proceed to the adoption of the proposed decision, Mr. Chair. Thank you very much. Donc le texte est déjà présenté. J'invite les membres du comité pour adopter la décision. Switzerland. Merci, Monsieur le Président. Nous avons entendu avec satisfaction que l'État partie n'autorisera pas des projets miniers dans les biens du patrimoine mondial parce que c'est interdit par la législation de l'État partie. Et il nous semble, si on enlève les paragraphes 8 et une partie du paragraphe 9 actuel, on pourrait les remplacer avec un nouveau paragraphe qui dit, et je lis, « Félicite l'État partie de ne pas autoriser des projets miniers dans les biens du patrimoine mondial. » Merci, Monsieur le Président. If you have any more comment, no more. So I propose the adoption of the text. Dans le texte adopté, I now invite Mr. Elundu Asomo to read out a list of the cultural property inscribed on the list of the World Heritage located in the Africa region, which are proposed for adoption without discussion. Merci, Monsieur le Président. Les sites suivants sont proposés pour adoption sans discussion. Ville historique de Grand Bassam, décision 37,7b.37. Basse Vallée de l'Omo, décision 37,7b.39. Vieille Ville de Lamou, décision 37,7b.40. Et Villes anciennes de Djenné, décision 37,7b.41. Je vous remercie, Monsieur le Président. I propose adoption of the text. The text is adopted. I think we come to the end of this afternoon session. So before proposing the polls, I would like to make, I think, a new idea to Mr. Rubarat. I did say that if we can start his working group tomorrow morning, but now if Agency Rubarat can start to work this evening, it is quite better, up to him, yes. Dear colleague, as you can see that we are slightly ahead of our schedule. I would like to inform you that the question or the announcement of our timetable will be brought to the attention of the Bureau tomorrow morning in order to propose a rescheduling of the examination of the item of our agenda. The Bureau will present to the plenary its recommendation on the subject tomorrow morning. Because now I am not in a position to propose. You see, I need the adoption by the Bureau. However, I would like to confirm that the schedule foreseen for the examination of the nomination will be maintained from Friday 21 to Sunday 23, as many delegations have adapted their own schedule according to the examination of this item. So thank you very much for the attention. I adjourn the session.
I just indicated some information to announce. Thank you very much, Mr. Chair. The delegation of the Republic of Korea would like to invite you to an open forum on exploring new order approaches to World Heritage conservation. And that takes place now in the Champai room here at the Peace Palace on the 3rd floor. Then the delegation of Finland has a Finnish midsummer starting at 7:30 in the Rumdol room on the 1st floor here in the Peace Palace, which will be followed by a reception. And there is an announcement concerning the opening launch of the Singapore Botanic Garden exhibition on the 4th floor in the West Wing, also starting now. Thank you.